Hello, my dear students. How are you all doing? So I'm Jayashri, your master teacher for chemistry. So welcome back to my session. So manki Sunday, Monday, 2 days classes avledu. Em parledu. I'm back with a lot of energy. So నాకు చెప్పండి first of all if I'm audible and if I'm visible. First let me know. కనిపిస్తున్నానా వినిపిస్తున్నానా చెప్పండి. Am I audible? Am I visible? Yes or no? Just let me know if I'm audible and if I'm visible. Yes, ma'am. Okay. I was just checking on YouTube. Okay. MSET only. Yes, ma'am. Hey, hello, MSET only. All right. Okay. Yes, ma'am. From Hamahasini. Hello, dear Sri Sharan. Okay. Hello. So, big, warm welcome. So, ee roju manam class lo em నేర్చుకుంటున్నాం పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. సో మనకి ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది, ఫిజికల్ ఉంటుంది కదా. మనకి ఫిజికల్ కాకుండా ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో వన్ ఆఫ్ ద ఈజియెస్ట్ టాపిక్ ఐ వుడ్ సే. కొంచెం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరాలు ఉంటాయి ఇక్కడ, ఎందుకంటే విల్ హ్యావ్ మోర్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్ కదా. సో ఎలిమెంట్స్ అంటేనే మనమే ఎక్సెప్షనల్ క్యాండిడేట్స్ కదా. ఓకేనా, మనమే ఎక్సెప్షనల్ క్యాండిడేట్స్. మనం ఇంకొక పర్సన్తో ఈక్వల్లే మనమే ఉండము. అలాంటప్పుడు ఎలిమెంట్స్ ఎందుకు ఉంటాయి? సో ఎలిమెంట్స్ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్ లో బిహేవ్ చేస్తూ ఉండడం వల్ల మనకు ఒక టాపిక్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. So are we ready to start today's session? I want thumbs up in the comment section. So shall we start our session for today? Ready? Yes or no? Ma'am, మీ వాయిస్ సరిగ్గా వినిపించట్లేదు. Is it so? Shall we start? All right, I've got the thumbs up from Spandana first. Okay, thank you. All right, so first let me start our session, periodic classification of elements. So మనకు తెలుసు మొత్తం ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. నోన్ ఎలిమెంట్స్ 118 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. వామ్మో, ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అసలు. సో డిస్కవరీ అవుతూనే ఉన్నాయి కొత్త కొత్త ఎలిమెంట్స్, బికాస్ మన నేచర్ ఇస్ సో బ్యూటిఫుల్. అవునా, చాలా కాంపౌండ్స్, చాలా మాలిక్యూల్స్, చాలా ఆటమ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్ మనకి ఇక్కడ ఉంటున్నాయి. సో అయితే ఈ పర్టిక్యులర్ బ్యూటిఫుల్ నేచర్ లో మనకి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. సో మనకి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? ఫర్ నవ్, యాజ్ ఆఫ్ నవ్ మనకి మొత్తం ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 118 ఎలిమెంట్స్ మనకి నోన్ ఎలిమెంట్స్. అవునా, ఇందులో న్యాచురల్ గా అక్కరైనవి ఉన్నాయి అండ్ మ్యాన్ మేడ్ కూడా ఉన్నాయి. న్యాచురల్ ఉన్నాయి అండ్ మ్యాన్ మేడ్ కూడా ఉన్నాయి. ఇందులో 94 ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్. 118 లో 94 ఎలిమెంట్స్ న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్, మిగిలినవి మ్యాన్ మేడ్ ఎలిమెంట్స్. సో మనకి బేసికలీ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ లో ఎక్కువ మ్యాన్ మేడ్ ఉంటూ ఉంటాయి. మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ లో ఎక్కువ మ్యాన్ మేడ్ ఎలిమెంట్స్ చూస్తాం, కానీ మనకి న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి, 118 లో 94 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. హౌ బ్యూటిఫుల్ ఆర్ మదర్ నేచర్ ఇస్. అవునా, 94 రియల్ ఎలిమెంట్స్. అయితే మరి 118 ఎలిమెంట్స్ ని మనం సర్దుకోవాలి కదా. అవునా కదా? ఇప్పుడు కొత్త ఇంటికి వచ్చారనుకోండి, కొత్త ఇంటికి వస్తే బోల్డెన్ సామాన్లు పట్టుకొని వస్తారు. ఒక చేతిలో బుక్స్, ఒక చేతిలో బ్యాగ్స్, ఒక దాంట్లో కిచెన్ సంబంధించిన వస్తువులు, లేకపోతే కర్టన్ రాడ్లు, డోర్లు, ఇవన్నీ చాలా సామాన్లు పట్టుకొని వస్తాం. అన్ని పట్టుకొని డూ వి జస్ట్ డంప్ ఇట్ లైక్ దాట్, జస్ట్ డస్ట్బిన్ ఎట్లా అయితే వేస్తామో అట్లా చేస్తామా? లేదు కదా. వాట్ డు వి డూ? వి స్టార్ట్ సెగ్రిగేటింగ్ దెమ్. అవునా, ఇవి ఇవి అన్ని క్లోత్ సెక్షన్. సో దిస్ గోస్ ఇన్ టు ద వార్డ్రోబ్. ఇదంతా స్టేషనరీ సెక్షన్, ఇది ఒక వార్డ్రోబ్. ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా మిగిలిపోయిన మిస్లీనియస్ ఐటమ్స్, ఇదంతా ఒక వార్డ్రోబ్. ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా పూజా సామాన్లు ఉన్నాయి, ఇది ఒకటి. సో మనం సెగ్రిగేట్ చేసుకుంటాం కదా. అలాగే మరి ఎలిమెంట్స్ కూడా మనం వీ హ్యావ్ టు అరేంజ్ దెమ్ అకార్డింగ్ టు దేర్ ప్రాపర్టీస్. ఇప్పుడు క్లోత్స్ అన్నట్లకి ఎలా అయితే ఒక రకమైన ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయో, అలాగే మరి ఎలిమెంట్స్ కూడా చూసుకోవాలి. కరెక్ట్.
సో మ్యామ్ వాయిస్ క్లియర్ లేదు భాగ్యలక్ష్మి, ఇస్ ఇట్ సో? అందరికీ అలాగే ఉందా? జస్ట్ లెట్ మీ నో. వినిపిస్తుందా ఇప్పుడు? ఈజ్ మై వాయిస్ ఫైన్ నా? ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్ వెరీ లౌడ్లీ ఆల్రెడీ. నా రూమ్ లో నాకే వాయిస్ ఇస్ క్లియర్. ఓకే, క్లియరే ఉంది కదా? ఓకే ఫైన్. సో ఈ ఎలిమెంట్స్ ని వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ సెపరేటింగ్ దెమ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్రాపర్టీస్. సో ఇప్పుడు నేను అదే చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు ఒక ఇల్లు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు వెన్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఇన్సైడ్ ద హోమ్, మీరు ఎక్కడెక్కడ పెడుతున్నారు అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్రాపర్టీస్ నువ్వు సర్దుతున్నావు. సపోజ్ సమ్ అదర్ పర్సన్ విల్ కమ్, డిపెండింగ్ ఆన్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు మేబీ clothes have to be in this room or clothes have to be in this room, stationery ఇక్కడ ఉండాలి అక్కడ డిఫరెంట్ గా అరేంజ్ చేసుకుంటారు. అలాగే మనకి 118 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు, ఇంతమంది సైంటిస్టులు ఉన్నప్పుడు, వై డోంట్ దే అరేంజ్ దెమ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ వే? కరెక్ట్ పాయింటే కదా? సో ఇక్కడ కూడా అదే అవుతుంది. సో డిఫరెంట్ సైంటిస్ట్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ కమింగ్ అప్ టు షో how these elements are arranged. So అందులో వచ్చిన ఫస్ట్ పర్సన్ ఏ డాబ్రేనర్. సో ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నట్లు ఎలా అరేంజ్ చేయాలి అన్నప్పుడు దెర్ వాజ్ అ ఫస్ట్ పర్సన్ హూ వాస్ కమ్ అప్ హూ ఇస్ డాబ్రేనర్. సో తను కనిపెట్టిన దానికి ఏమని పేరు పెట్టారు అంటే డాబ్రేనర్స్ లా ఆఫ్ ట్రయాడ్స్. సో డాబ్రేనర్స్ లా ఆఫ్ ట్రయాడ్స్ ఏంటి అంటే అప్పట్లో కనుక్కున్నప్పుడు ఏ మాలిక్యూల్స్ కి, చూడండి, లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, ఇది ఒక ట్రయాడ్ అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ 3 ఎలిమెంట్స్ అని అర్థం. ఇక్కడ చూడండి, కాల్షియం, స్ట్రాన్షియం, బేరియం, ఇక్కడ క్లోరిన్, బ్రోమిన్ అండ్ అయోడిన్. సో డాబ్రేనర్ ఏం చెప్పారు అంటే, డాబ్రేనర్ టోల్డ్ దాట్ the atomic mass of the middle element is equal to the arithmetic mean of this and this, the above the remaining 2 elements. So just calculate chedam. So atomic mass of the middle element enta 23 avuna. So idi plus idi enta, arithmetic mean తీసుకోండి, 7 plus 39/2. So this is almost equal to 23. So ide Dobrener's law of triads. So the atomic mass of the middle element is equal to the arithmetic mean of the remaining 2 elements. Ide Dobrener cheppina theory. So this is called as Dobrener's law of triads. అప్పట్లో ఇది కనుక్కున్నారు, బానే ఉంది, కానీ అప్పట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికి ఇది అప్లికబుల్ అవ్వాలి కదా, కానీ అవ్వలేదే. అప్పుడు వచ్చారు మిగిలిన సైంటిస్ట్, ఓ డాబ్రేనర్, యూ హావ్ గాట్ సో మెనీ థింగ్స్ కనిపెట్టారు, కానీ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అరేంజ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్, సో యువర్ థియరీ ఈజ్ అ రాంగ్ థియరీ అని చెప్పారు. అప్పుడు డాబ్రేనర్ ఏమంటారు, ఓకే ఫైన్, నీ థియరీ చెప్పు, కొత్తగా ఏముంది అని. అప్పుడు వచ్చారు ఇంకొక పర్సన్, హి ఇస్ న్యూలాండ్. సో మధ్యలో మనకి హెలికల్ స్ట్రక్చర్, టెల్యూరిక్ స్క్రూ మోడల్స్ కూడా ఉన్నాయి, బట్ మనకి ఎగ్జామ్ కి అంత ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఐ బ్రాట్ ఇట్ టు న్యూలాండ్స్ లా ఆఫ్ యాక్టివ్. న్యూలాండ్స్ లా ఆఫ్ యాక్టివ్ బ్యూటిఫుల్ సెన్సేషన్. ఆ టైంలో మీకు మ్యూజిక్ వచ్చుంటే వాయిస్ మ్యామ్ కెమిస్ట్రీ 4 మార్క్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ వీడియోస్ ఎప్పుడు మేడం? నాన్న ఈ వీక్ లో వస్తాయి, డోంట్ వరీ. ఓకేనా? ఓకే.
సో మ్యూజిక్ వచ్చుంటే ఒక బ్యూటిఫుల్ టోన్ ఉంది, ఏంటది? సో సా, ఫస్ట్ సా మళ్ళీ సా రావడానికి ఏంటది? 8 నోట్స్ ఉన్నాయి, అవునా? సో సిమిలర్ టు దాట్ ఆక్టేవ్, సిమిలర్ టు దాట్ మ్యూజిక్ నోట్, ఇది కూడా ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ 8th ఎలిమెంట్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతాయని చెప్పారు. అదే న్యూలాండ్స్ లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్. సో 1 నుంచి 8 వరకు మీరు ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, 8th ఎలిమెంట్ ప్రాపర్టీస్ మళ్ళీ ఇక్కడ రిపీట్ అవుతాయి. దట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ న్యూలాండ్స్ లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్. అప్పట్లో దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఫార్మ్, బికాజ్ అప్పటి వరకు నోబడీ హ్యావ్ ఫౌండ్ అవుట్ దట్ ఓహో 8th ఎలిమెంట్ ప్రాపర్టీస్ మనకి మళ్ళీ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తో రిపీట్ అవుతున్నాయా, దట్ ఇస్ అ సెన్సేషన్. ఓకే, సో మ్యూజిక్ నోట్ లాగే సేమ్ 8th నోట్ మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ 8th ఎలిమెంట్ రిపీట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ న్యూలాండ్స్ లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్. సో 8th నోట్, 8th element properties repeat. Okay, just like your note. అవునా? అయితే తర్వాత ఇంకొక పర్సన్, కాకపోతే ఏమైంది అంటే ఇందులో కూడా డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. అప్లికబుల్ ఓన్లీ టిల్ కాల్షియం, అప్లికబుల్ ఓన్లీ టిల్ కాల్షియం. కాల్షియం వరకు పనిచేస్తుంది, మరి మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ ఎవరు చెప్తారు అంటే మళ్ళీ కొత్త సైంటిస్ట్, కొత్త థియరీ. మ్యామ్ వాయిస్ ఇస్ లో, is it so? I'm speaking very loudly but I don't know why my voice is so low. Just let me know, అందరికి ఇలానే ఉందా వాయిస్? is it so low? వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మ్యామ్. ఓకే, మై actually my mic is fine. లో అండ్ సడన్లీ హై అంట. ఓకే, అందరికీ ఇష్యూ ఉందా వాయిస్ తో? నో ప్రాబ్లం. ఓకే, లో అండ్ హై ఫ్లక్చుయేట్ అవుతుంది. ఓకే, క్లియర్. ఓకే, ఓకే మ్యామ్. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో ఈ న్యూలాండ్స్ లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్ ప్రాబ్లం ఏంటి? కాల్షియం వరకే పనిచేస్తోంది, తర్వాత పని చేయట్లే, అంతే. మళ్ళీ ఇంకొక సైంటిస్ట్ వచ్చి చెప్పారు, ఏంటి నీ లా ఓన్లీ కాల్షియం వరకే పనిచేస్తుంది, మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్. దెన్ అగైన్ న్యూ థియరీ. సో అలాగే వచ్చిన ఇంకొక థియరీ వాజ్ లోథర్ మేయర్ థియరీ. సో లోథర్ మేయర్ థియరీ ఇది ఒక గ్రేట్ సెన్సేషన్ మళ్ళీ, ఓకేనా? సో he has taken some physical properties of elements తీసుకున్నారు, లైక్ అటామిక్ వాల్యూమ్ గానీ, మెల్టింగ్ పాయింట్స్ గానీ, బాయిలింగ్ పాయింట్స్ గానీ, ఇలాంటివి ప్రాపర్టీస్ తీసుకున్నారు. ఆ ప్రాపర్టీస్ ని when he was able to plot it along atomic weight, ఓకే, ఏం చూసారు అంటే there was a beautiful trend ఉంది. చూడండి ఇక్కడ పీక్ హైట్ మీద లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం, సీజియం, బెరీలియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, స్ట్రాన్షియం, బేరియం, ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, అంటే ట్రెండ్ అన్నది ఫాలో అవుతుంది, అవునా? సో he told that అంటే అటామిక్ వెయిట్ తో ఈ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అన్నవి ఒక ఆర్డర్ లో మారుతున్నాయి. ఓకే, సో అటామిక్ వెయిట్ అన్నది, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అన్నవి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద అటామిక్ వెయిట్ ఒక ఆర్డర్ లో చేంజ్ అవుతున్నాయి. దట్స్ వాట్ దిస్ పర్సన్ హ్యాస్ డిస్కవర్డ్. సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఇన్వెన్షన్ కదా. అంటే ప్రతి ఎలిమెంట్ వి సెపరేట్ గా పర్టిక్యులర్ గా ప్రాపర్టీస్ చదివారు.
ఓకే దీని ప్రాపర్టీస్ ఇలా ఉన్నాయి, దీని ప్రాపర్టీస్ ఇలా ఉన్నాయి అని చెప్పి అటామిక్ వెయిట్ తో ఒక ప్లాట్ డ్రా చేస్తే the physical properties were varying in a trend. So wonderful. Okay దీని బట్టి ఏమర్థమైంది, అటామిక్ వెయిట్ తో ఒక ప్రాపర్ ట్రెండ్ అన్నది అబ్జర్వ్ అవుతుంది ఫర్ ద ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. అంతే. there was next upcoming beautiful scientist. This person was called Mendeleev. Mendeleev. సో ముందు కనుక్కున్నవి 8th ఎలిమెంట్ రిపీటింగ్ మైండ్ లో పెట్టుకున్నారు. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అన్నవి అటామిక్ వెయిట్ తో మారుతున్నాయి అంతే. he told that the properties of elements ఏవైతే ఉంటాయో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ పీరియాడిక్ functions of their atomic weights. సో అటామిక్ వెయిట్స్ తో ఇవి ఒక ప్రాపర్ గా మారుతున్నాయి. దాట్స్ వాట్ హీ డిస్కవర్డ్. సో స్టార్ట్ చేశాడు మెండ్లీవ్. ఓకే ఏమవుతుంది, ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఒక ట్రెండ్ లో మారుతున్నాయి, ఓకే అటామిక్ వెయిట్ తో మారుతున్నాయి, ఓకే 8th ఎలిమెంట్ అన్నది రిపీట్ అవుతుంది అకార్డింగ్ టు న్యూలాండ్స్ లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్ అన్నది కాల్షియం వరకే పనిచేస్తుంది. సో ఇవన్నీ మైండ్ లో పెట్టుకొని he started to arrange these elements in a form of table. అప్పటిదాకా ఎవరు పెట్టలేదు, ఒక టేబుల్ ఫామ్ లో ఎలిమెంట్స్ పెట్టాలి అని ఐడియా కూడా రాలేదు. మెండలీవ్ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్. సో ఒక టేబుల్ ఫామ్ లో అరేంజ్ చేసినప్పుడు there were 7 periods and 8 groups. పీరియడ్స్ అంటే హారిజాంటల్, గ్రూప్స్ అంటే వర్టికల్. సో ఈ మొత్తం ఎలిమెంట్స్ ని 7 పీరియడ్స్ అండ్ 8 గ్రూప్స్ లో అరేంజ్ చేశారు. అండ్ కొన్నిటికి గ్యాప్స్ వదిలేశారు, అటామిక్ వెయిట్ బట్టి ఇలా గ్యాప్స్ వదిలేశారు అనమాట. వీటికి ఎకా అని పేరు పెట్టారు. సపోజ్ బోరాన్ కింద ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది, అప్పటికి డిస్కవర్ అవ్వలేదు. సో వాట్ డిడ్ హీ డూ దిస్, దీని పేరు ఎకా బోరాన్ అని పెట్టారు. అంటే ఆ టైంకి ఇంకా ఎలిమెంట్స్ డిస్కవర్ అవ్వకపోయినా he was a wonderful person, wonderful scientist that he told that see ఫ్యూచర్ లో ఈ ప్లేస్ లో ఒక ఎలిమెంట్ డిస్కవర్ అవుతుంది, ఇక్కడ పెడతాము. అప్పట్లో అల్యూమినియం లేదు, నౌ ఇట్ ఇస్ అల్యూమినియం. సో ఇక్కడ డిస్కవర్ అవుతుంది, అప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ పెట్టాలి అని చెప్పి he left us space. సో ఒక ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించి కూడా he made this wonderful periodic table. ఓకేనా. సో 7 periods and 8 groups లో అరేంజ్ చేసిన తర్వాత కొన్నాటికి తను he left spaces. అవేంటి అంటే ఎకా బోరాన్, ఇవి గుర్తుంచుకోవాలి ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ అవి అని. ఓకేనా. ఎకా బోరాన్, ఎకా అల్యూమినియం, ఎకా సిలికాన్, ఇవి స్పేసెస్ వదిలేశారు. సో ఎకా బోరాన్ ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు ఇట్ ఇస్ స్కాండియం. ఎకా అల్యూమినియం అంటే గ్యాలియం, ఎకా సిలికాన్ అంటే జర్మానియం. ఓకే చూడండి, అప్పట్లో ఈయన చెప్పారు దట్ ఫ్యూచర్ లో ఎలిమెంట్స్ డిస్కవర్ అవుతాయి, అవి ఈ ప్లేస్ లో పెట్టాలి అని. జనరల్ గా ఈ క్వశ్చన్ అనేది రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఏ మూడాట్లో ఏదైనా అడుగుతూ ఉంటారు. ఎకా బోరాన్ అంటే స్కాండియం, ఎకా అల్యూమినియం అంటే గ్యాలియం, ఎకా సిలికాన్ అంటే జర్మానియం. ఓకే సో ఇవి ఆయన చెప్పినవి ఆ టైంలో. మెండలీవ్ హీ హాస్ టోల్డ్ దీస్ థింగ్స్. అయితే ఆయన it was not the only thing that he has told. He has also corrected the atomic weights of few elements. ఎలా అంటే atomic weight is equal to equivalent weight into valency అని అప్పట్లోనే చెప్పారు. atomic weight equal to equivalent weight into valency. మనం స్టార్టింగ్ చాప్టర్ లో కనుక్కున్నప్పుడు ఇలాగే కదా వచ్చింది. సో atomic weight into valency. So there were elements like beryllium, indium and uranium. So ఈ పర్టిక్యులర్ ఎలిమెంట్స్ కి ఆయన he also told that the atomic weights ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో they are different. అంటే ఇప్పుడు అన్నట్లో
సో ఇప్పుడు అన్నాటిలో ఈ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ కి అటామిక్ వెయిట్ తప్పుగా ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. ఈ అటామిక్ వెయిట్ ఇది అవ్వదు, దిస్ హ్యాస్ టు బి ద అటామిక్ వెయిట్ అని హీ హ్యాస్ కరెక్టెడ్ ద అటామిక్ వెయిట్స్. థ్యాంక్ యూ నందిని, ఐ విల్. ఓకే, సో హీ హాస్ కరెక్టెడ్ దీస్ అటామిక్ వెయిట్స్. ఓకే, కానీ వావ్, మెండలీవ్ మరి టేబుల్లో కనిపెట్టేశారు, మెండలీవ్ మరి కరెక్షన్స్ చేసేసారు, ఫ్యూచర్ ఎలిమెంట్స్ ని ప్రెడిక్ట్ చేసేసారు. మరి యాక్సెప్ట్ చేసేయచ్చు కదా. అంటే మళ్ళీ ఇంకో పర్సన్ వచ్చి నీది తప్పు అని చెప్పాలి కదా. సో అలా చెప్పినప్పుడు ఏమైంది అంటే, సరే వాట్ డిడ్ యూ సేవర్స్ అటామిక్ వెయిట్స్, యునో అటామిక్ వెయిట్స్ ప్రకారంగా మనం ఎలిమెంట్స్ ని అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని అలాగే అరేంజ్ చేసుకోవాలి. కానీ అలా చెయ్యలేదు. ఆర్గన్, పొటాషియం, కోబాల్ట్, నికెల్, టెలూరియం, అయోడిన్, థోరియం, ప్రొటాక్టీనియం, ఈ ఎలిమెంట్స్ కి మాత్రం they were arranged according to the properties, కానీ అటామిక్ వెయిట్ అన్నది ఫాలో అవ్వలేదు. అంతే, దొరికిందే ఛాన్స్. చెప్పారు ఇదిగో ఈ పేర్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కి అటామిక్ వెయిట్స్ కి ఫస్ట్ ఎక్కువ ఉంది, తర్వాత తక్కువ ఉంది, ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్, నువ్వు చెప్పిన థియరీ ఫెయిల్ అని చెప్తారు. సో దిస్ ఇస్ ద ఫెయిల్యూర్ of Mendeleev. He was not able to tell. Okay, so he was not able to tell these elements. Aithe appudu there was one more person who has come up, Everadi Mosley. He was the person who has done this modern periodic table. Entadi modern periodic table. Modern periodic table enti ante he started to arrange all the elements anamata. So according to an equation called root nu equal to a into z minus b. Root nu equal to a into z minus b. Okay, root nu equal to a into z minus b. ఈ థియరీ ప్రకారం he started to give a table. ఎలా అంటే బేసికలీ రూట్ న్యూ కి z కి గ్రాఫ్ గీస్తే there was a straight line which is coming. సో అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నది it is directly proportional to the atomic number. సో ఈయన ఏం చెప్పారు అంటే physical and chemical properties are periodic function of of atomic number. It is a periodic function of atomic number. So idi ayana chepparu. Okay, so wonderful malli. So he has told, so he has started to arrange them in 18 vertical columns, ante 18 vertical columns and 7 periods. Vertical columns ante nothing but groups. So 18 groups and 7 periods. So in the law, first period ki ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? 2. సెకండ్ పీరియడ్ కి 8, తర్వాత మళ్ళీ 8. then you will be having, or I'll write second and third ki 8. Second and third ki 8. Okay na? Tarvata you will be having your fourth and fifth. Fourth and fifth ki ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? 18 ఎలిమెంట్స్. Sixth and seventh period ki 32 ఎలిమెంట్స్. Sixth and seventh ki 32 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. అయితే చూడండి, ఫస్ట్ పీరియడ్ కి ఇట్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 2 ఎలిమెంట్స్. ఫస్ట్ పీరియడ్ లో ఓన్లీ మనకి 2 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. సో వాట్ హ్యాపెండ్ వాస్, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, దీస్ 32 అంటే మనకి ఇక్కడ లాంగెస్ట్ పీరియడ్ ఉంటుంది, బికాస్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ 32 ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో ఫైనల్ గా ఆఫ్టర్ సో మెనీ థియరీస్ మనం ఫాలో అవుతున్నది ఏంటి? Mosley's modern periodic table. Clear?
Jai Shri ma'am student. Hi ma'am, how are you? I'm good. Thank you. How are you? Are you? All right. I'm waiting for your classes. I'm back. Don't worry. నేను మీకు చెప్పాను కదా నాన్న మనకి రేపు ఎల్లుండ నా క్లాస్ ఉండదు. ఐ నాట్ బి ఏబుల్ టు టేక్ ఫర్ 2 క్లాసెస్. తర్వాత మళ్ళీ ఐల్ బి బ్యాక్ ఆన్ ఆఫ్టర్ 2 డేస్ మళ్ళీ మన సెషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఏం కంగారు పడక్కర్లేదు. ఎంసెట్ ఓన్లీ మ్యామ్ కెమికల్ బాండింగ్ లో రియాక్షన్స్ అడిగి ఆ ప్రొడక్ట్ హైబ్రిడైజేషన్ అడుగుతున్నాడు మ్యామ్. అవునా? మనకి అదే చాలా ఇంపార్టెంట్ హైబ్రిడైజేషన్ లో. సో ప్రొడక్ట్ నుంచే కనుక్కోవాలి. అంటే జస్ట్ బాండ్స్ కౌంట్ చేసుకో. నంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ ప్లస్ నంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్ కౌంట్ చేసుకో. నంబర్ ఎంత వస్తే దాన్ని బట్టి హైబ్రిడైజేషన్ మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఓకే. సో మోస్ట్లీ మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు కథం ఏంటి మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ వరకు వస్తాయి. ఇప్పుడు 100 వరకు ఎలిమెంట్స్ పేర్లు ఉన్నాయి. మన 100 తర్వాత అంటే సైంటిస్టులు స్టార్టెడ్ టు కీప్ దేర్ ఓన్ నేమ్స్ ఫర్ అన్ ఎలిమెంట్ కదా. అవునా? మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి యునో సైంటిస్ట్ ఐన్స్టీనియం అన్నది ఒక ఎలిమెంట్ పేరు. సో అలాగా దేర్ వర్ నేమ్స్. కానీ 100 తర్వాత మనకి ప్రాపర్ నేమ్స్ అనేవి లేవు. సో 100 తర్వాత హౌ టు నేమ్ ద ఎలిమెంట్స్. సో హౌ టు నేమ్ ద ఎలిమెంట్స్ అయితే we have the nomenclature. మన nomenclature కామన్ కదా. ఆర్గానిక్ తీసుకున్నా కోఆర్డినేషన్ తీసుకున్నా nomenclature అనేది మనల్ని వదలదు. సో డిజిట్స్ లో 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. సో అయితే వీటికి ప్రతి దానికి there is a abbreviation name. ఓకే, ఫస్ట్ 0 ఉంటే nil, 1 ఉంటే un. ఏంటది? 0 ఉంటే nil, 1 ఉంటే un, 2 ఉంటే by, 3 ఉంటే try, 4 ఉంటే quad, 5 ఉంటే ఏంటి? pent, తర్వాత 6 ఉంటే hex, 7 ఉంటే sept, 8 ఉంటే oct, 9 ఉంటే ఏంటి? n, 9 ఉంటే n, ENN, UNN కాదు, అది ENN, ENN, ENN. ఓకే, అంతే. సో వీటికి అబ్రివేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. అవేంటి తెలుసా? యుల్ బి యూజింగ్ ద ఫస్ట్ లెటర్స్. అవేంటి అంటే చూడండి, దీనికి అబ్రివేషన్ N U B T Q P H S O and E అంతే. సో ఇక్కడ ఇది గుర్తుంటే యూ కెన్ రైట్ ది కాంపౌండ్ నేమ్స్ ఈజీలీ. సపోజ్ నేను అన్నాను వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ 120th ఎలిమెంట్ అని చెప్పాను. 120th ఎలిమెంట్ హౌ డు యూ నేమ్ ఇట్? ఇస్ 1 అంటే ఏంటి? 1 అంటే un, 2 అంటే ఏంటి? by, నెక్స్ట్ 0 అంటే nil. అన్ని రాసిన తర్వాత లాస్ట్ లో IUM. దిస్ ఇస్ అ డ్రై టాపిక్. మన పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఇట్స్ అ డ్రై టాపిక్. సో మనకి ఏమవుతుంది అంటే యుల్ నాట్ హ్యావ్ మెనీ ఏదో క్యాలిక్యులేషన్స్, A+B² క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏమి ఉండవు ఇందులో. మోర్ ఆఫ్ థియరీ ఉంటుంది, ఎక్కువ గుర్తుంచుకోవాల్సింది. ఓకే, సో అంతే. అన్బెల్నియం లేదు మ్యామ్ నాకు సింబల్ కావాలి అంటే రైట్. ఫస్ట్ 1 సింబల్ ఏంటి? U, 2 సింబల్ ఏంటి? B, 0 సింబల్ ఏంటి? N అంతే. సో ద నేమ్ ఏంటి? UBN. So this is how you will write the nomenclature of elements which is above 100. Okay, next. సో ఈ ఎలిమెంట్స్ కి మనకు నామెన్క్లేచర్ కూడా తెలిసిపోయింది. అయితే ఈ ఎలిమెంట్స్ ని దే స్టార్టెడ్ టు అరేంజ్ ఇన్ SPDF బ్లాక్స్. అవునా? ఇఫ్ రిమెంబర్ SPDF బ్లాక్స్ అంటే మనం అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అనే చాప్టర్ చదువుకున్నప్పుడు ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ దట్ సో విల్ బి హ్యావింగ్ ద ఎలిమెంట్స్ when studying the structure of the atom. న్యూక్లియస్ ఉంది, న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, సారీ న్యూక్లియస్ చుట్టూ షెల్స్ ఉన్నాయి. So every shell will have subshell,
subshell is having orbitals and orbital is further having spins. అవునా? అయితే ఈ SPDF అన్నవి మనకి ఉన్న సబ్షెల్స్. కరెక్ట్. అజిముథల్ క్వాంటమ్ నంబర్ చెప్తుంది SPDF గురించి. అయితే when we have ఈ modern periodic table లో when we started arranging these elements in the modern periodic table in SPDF blocks, ఇందులో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇదేమీ ఫైనల్ కాదు. అవేంటి అంటే హీలియం ఉంది కదా, ఇట్ హ్యాస్ టు బి ప్లేస్డ్ ఇన్ P బ్లాక్. అవునా? నువ్వు హైడ్రోజన్ ఇక్కడ పెట్టా, నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ హైడ్రోజన్, హీలియం ఇక్కడ ఉండాలి. నువ్వేం చేస్తున్నావు ఇక్కడ? హైడ్రోజన్ ఇస్ హియర్, హీలియం ఇస్ దేర్ సమ్వేర్. ఇక్కడ లిథియం, బెరిలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్, నియాన్. అంటే హీలియం ని నువ్వు ప్రాపర్టీస్ ప్రకారం తీసుకెళ్ళిపోయి 18th గ్రూప్ లో పెట్టాం. కానీ అది ఒరిజినల్ ఎక్కడ ఉండాలి? P బ్లాక్ లో ఉండాలి. అది ఒక ప్రాబ్లమే. నెక్స్ట్, ప్రాపర్టీస్ ప్రకారం నువ్వు హైడ్రోజన్ ని అరేంజ్ చేసావు అనుకున్నావు, కానీ ఏమవుతుంది? దిస్ ఇస్ a metal as well as non-metal. అవునా కాదా? దిస్ ఇస్ a metal as well as non-metal. నువ్వు మెటల్ లాగా ఆలోచిస్తే ఈ ఫ్యామిలీలో పెడతావు, నాన్ మెటల్ లాగా ఆలోచిస్తే బోరాన్, ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, హాలోజన్ ఫ్యామిలీలో పెట్టాలి. ఎందుకు? హైడ్రోజన్ కి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. ఇఫ్ ఇట్ లూజెస్ దిస్ వన్ ఎలక్ట్రాన్, మెటల్ లాగా బిహేవ్ చేసినట్టు స్టెబిలిటీ వస్తుంది. ఎందుకు? 1 is 0. అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేస్తే అలా అయినా స్టెబిలిటీ వస్తుంది, 1 is 2 అవుతుంది అప్పుడు. సో ఇట్స్ అ మెటల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ నాన్ మెటల్. సో దీని ప్రకారంగా నువ్వు హైడ్రోజన్ అనే ఎలిమెంట్ ని నువ్వు ఇక్కడే ఎందుకు పెట్టావు అంటే దర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ జస్టిఫికేషన్. సో మీరు ఇంకా టైం ఉంది, ఈ పీరియాడిక్ టేబుల్ ని ఇంకా మంచిగా అరేంజ్ చేయొచ్చు ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అరేంజ్. ఎందుకంటే చూడండి, మనకి F బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అన్నవి we were not able to accommodate in our the long form periodic table. వాటికి ప్లేస్ లేక ప్రాపర్టీస్ బట్టి మళ్ళీ మనం పీరియాడిక్ టేబుల్ ఇలా ఉంటే కింద మళ్ళీ 2 గ్రూప్స్ రాస్తాం, లాంథనైడ్స్ అండ్ యాక్టినైడ్స్ అని. అనా? సో ఇది అంతే. సో ఆ లాంథనైడ్స్, యాక్టినైడ్స్ తీసుకెళ్ళి పైన పీరియాడిక్ టేబుల్ అకామిడేట్ చేయండి, మీరే సైంటిస్ట్. నెక్స్ట్ వచ్చే జనరేషన్స్ మీ పేరే చదువుకుంటారు, సో అండ్ సో ఫార్మ్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అని. ఇప్పటికీ దిస్ ఇస్ స్టిల్ నాట్ జస్టిఫైడ్. హైడ్రోజన్ ప్లేస్ జస్టిఫై అవ్వలేదు, లాంథనైడ్స్, యాక్టినైడ్స్ కి ప్రాపర్ స్పేసింగ్ లేదు. అవునా? ఈవెన్ హీలియం ని తీసుకెళ్లి P బ్లాక్ లో పెట్టాలి, కానీ తీసుకెళ్లి 18th గ్రూప్ లో పెట్టారు. సో ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్. సో డెఫినెట్లీ you can work on this. This is also a beautiful open project that you can work on if you are able to discover. Wow, super. All right, so EAPCET only వద్దు మ్యామ్, మళ్ళీ స్టూడెంట్స్ తిట్టుకుంటారంట. స్టూడెంట్స్ ఏం తిట్టుకోరు, ఏం పర్లేదు. ఇప్పుడు ఇంకా గుర్తుంచుకోవడం కష్టంగా ఉంది కదా, లాంథనైడ్స్, యాక్టినైడ్స్ మళ్ళీ సెపరేట్ గా పెడుతున్నాం కదా. ట్రై టు అరేంజ్ దేర్. అది ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఇన్వెన్షన్ అవుతుంది అసలు. అవునా? మొత్తం పీరియాడిక్ టేబుల్ ఒక పర్టికులర్ టేబుల్లోనే ఉంటుంది కదా. ట్రై చేసి తప్పేముంది ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు డూ. ఆల్ రైట్, సో ఈ ఎలిమెంట్స్ ని వి స్టార్టెడ్ అరేంజ్ దెమ్ ఇన్ ద SPDF బ్లాక్స్ లో అరేంజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాం. సో లెట్ us స్టార్ట్ ఇంటూ ద బ్లాక్స్. సో S బ్లాక్ అంటే ఏంటి, P బ్లాక్ అంటే ఏంటి, D బ్లాక్ అంటే ఏంటి, F బ్లాక్ అంటే ఏంటి, ఓకేనా? ఇది. So let's start. First one is S block. So S block elements ante enti? NS1 to 2. Electronic configuration. Electronic configuration ante maniki a particular group lo unna elements evaithe unnayo dani number of electrons evaithe untayo vaatini oka proper arrangement lo represent chestam. The distribution of electrons is called as electronic configuration. Aithe ఈ S బ్లాక్ కి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి? జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ NS122. NS122. NS122 అంటే చూడండి, ఈ N ప్లేస్ ఒకవేళ ఇఫ్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ గ్రూప్ 1 అప్పుడు N ప్లేస్ లో 1 పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ గ్రూప్ 2 దెన్ N ప్లేస్ లో 2 పెట్టుకుంటాం. సింపుల్. సో చూడండి, 1A 2A ఈ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ అండర్ S బ్లాక్. 1A ఎలిమెంట్స్ ని ఆల్కలీ మెటల్స్ అంటాము అండ్ 2A ఎలిమెంట్స్ ని
ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్ అంటాము. ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్ అంటాము. ఓకే, సో general electronic configuration of S block elements is NS122, and what groups are present in S block? 1A and 2A. So వీటికి when I'm talking about metallic character, అసలు మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అంటే ఏంటి చూడండి, ఇదొక సెపరేట్ థియరీ కింద గుర్తుంచుకోకండి. అంటే చూడండి, మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అని, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అని, అటామిక్ సైజ్ అని డిఫరెంట్ గా డోంట్ ట్రై టు మెమరైజ్, దాట్ విల్ బి అ వెరీ బిగ్ ఇష్యూ. తర్వాత కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇన్స్టెడ్ ట్రై టు రిలేట్ విత్ ద కాన్సెప్ట్. సో మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అన్నది, మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అంటే ఏంటి? మెటల్ లాగా బిహేవ్ చేయడం. మెటల్ లాగా బిహేవ్ చేయడం అంటే మెటల్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? లూజింగ్ ఎలక్ట్రాన్. అవునా? అంతే, అయిపోయింది. సో ఎలక్ట్రాన్ ఎవరైతే మంచిగా లూజ్ అవ్వగలుగుతారో దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్. అవునా? ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఎవరు బాగా లూజ్ అవ్వగలరు అంటే, స్మాల్ సైజ్ బాగా లూజ్ అవుతుందా, ఆర్ లార్జర్ సైజ్ విల్ బి ఏబుల్ టు రిలీజ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్. సో స్మాల్ సైజ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రాన్ చార్జ్ వెరీ 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 స్ట్రాంగ్, అసలు ఎలక్ట్రాన్ వదలనివ్వదు. కానీ నువ్వు దూరం వెళ్ళిపోయావనుకో, ఎలక్ట్రాన్ ని రిలీజ్ చేసే కెపాసిటీ ఎక్కువ. అవునా? సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్, ఒక వెన్ యు ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ యువర్ హోమ్, ఓకేనా, ఇంట్లో ఉన్నంతసేపు లైక్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ రిస్ట్రిక్షన్స్ చెప్తారు నీకు. ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు, నీ ఇంట్లో ఉన్నావు కదా, నువ్వు పొటాటో చిప్స్, నూడిల్స్ తినడానికి ఛాన్సే లేదని చెప్పాను అనుకో, నువ్వు ఇంట్లో ఉన్నావు, యూఆర్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మీ. సో నేను అబ్జర్వ్ చేస్తాను నిన్ను, నువ్వు నూడిల్స్ తింటే తను అడగొచ్చి, సో నూడిల్స్ ప్లేట్ నువ్వు నా ముందు తినడానికి స్కోప్ లేదు. అవునా? సో అంటే నేను ఐఎమ్ హోల్డింగ్ యూ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ. సో ఆ బాండ్ ప్రకారం, ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ హోమ్, ద పేరెంట్ చిల్డ్రన్ డాటర్ సన్ బాండ్ ఏదైతే ఉంటుందో, దే విల్ హోల్డ్ యూ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ. సో నువ్వు ఏదైనా చేయనివ్వరు వాళ్ళు. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్, యూఆర్ లూజింగ్ సంథింగ్ అంటే ఒప్పుకోరు. బట్ ఇన్స్టెడ్ నువ్వేం చేస్తావు? మమ్మీ బయటికి వెళ్తున్నా అని చెప్పి ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళావనుకో, ఎక్కడికి వెళ్ళావనుకో, అక్కడెక్కడో మంచిగా స్మెల్ వస్తుంది, నూడిల్స్ స్మెల్, వెళ్ళి తినేసి వస్తావు. అంటే నువ్వు దూరం వెళ్ళిన వెంటనే యూఆర్ ఏబుల్ టు లూజ్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ రిస్ట్రిక్షన్ అండ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు ఈట్ ద నూడిల్స్. అవునా? ఇది అంతే. సో ఎలక్ట్రాన్ అన్నది ఇక్కడ టైట్ గా హోల్డ్ చేయడం వల్ల ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ కెపాసిటీ అన్నది అవ్వదు. వెరాజ్ ఇఫ్ ద సైజ్ ఇంక్రీజెస్, అట్రాక్షన్ తగ్గుతుంది, కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ లూజింగ్ విల్ బికమ్ ఈజీ. అండ్ వి నో దట్ టాప్ నుంచి బాటమ్ కి వెళ్తున్నప్పుడు, టాప్ టు బాటమ్ అటామిక్ సైజ్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజెస్. సో టాప్ టు బాటమ్ అటామిక్ సైజ్ పెరుగుతుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ కెపాసిటీ కూడా పెరుగుతుంది. ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజెస్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఎస్ బ్లాక్ లో చూసే కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఆర్ +1 అండ్ +2. జనరల్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేసేవి +1 అండ్ +2. ఓకే, అండ్ దీస్ పర్టిక్యులర్ S block elements ఏవైతే ఉన్నాయో, they will be acting as good reducing agents. They are good reducing agents. Out of all, the best reducing agent is lithium. Strongest reducing agent. దీన్ని కూడా మీరు గుర్తుంచుకోనక్కడ, లిథియం స్ట్రాంగెస్ట్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అని. ఎందుకు? ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో హైడ్రోకార్బన్స్ చాప్టర్, ఏ చాప్టర్ చూసినా రిడక్షన్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వాడే రియేజెంట్ ఏంటి తెలుసా? LAH, లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్. అవునా? CO ని సైతం డైరెక్ట్ గా CH2 కన్వర్ట్ చేసే కెపాసిటీ లిథియం ఉంటుంది. సచ్ అ వండర్ఫుల్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అది. ఎందుకు? because lithium has this property that it is a very very powerful reducing agent. Okay, so lithium is strongest reducing agent. All right, next P block. Praveen Kumar ma'am, JEE and EAPCET preparation ki A batch untadi without IPE. Drona batch is working for JEE and EAPCET. Okay, Vedantu student Naik Kanta ma'am, IPE first year chemistry easy or hard? IPE first year chemistry is easy.
మీకు సెకండ్ ఇయర్ కూడా ఈజీయే, కాకపోతే ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ఎక్కువ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది కాబట్టి రియాక్షన్స్ అనేవి మనకి సెకండ్ ఇయర్ లో ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి విల్ ఫీల్ దట్ లిటిల్ డిఫికల్ట్. బట్ యా, కంపారిటివ్లీ సెకండ్ ఇయర్ తో కంపేర్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇయర్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, me anta, who is this me? Can I revise this for JEE from here? Yes, definitely, because this is more of EAPCET anukunna sare you'll have JEE level kuda untundi kabatti not an issue. Yes, definitely you can. Razor is triggered at my in first year I got 295. Will this affect my future? Not at all. This will not affect your future because first year lo 295 వచ్చిన problem లేదు. Because నీకు ఫైనల్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ తర్వాత వచ్చే స్కోర్ ఇస్ ద సమ్ ఆఫ్ యువర్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ స్కోర్. సో నువ్వు సెకండ్ ఇయర్ బాగా కష్టపడి మంచిగా ఎగ్జామ్స్ రాసావనుకో, డెఫినెట్లీ నువ్వు అక్కడ మంచిగా స్కోర్ చేసావనుకో నీకు ఒక 60-70% అన్నది వస్తుంది, ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎక్కువ. బట్ సెకండ్ ఇయర్ బాగా ఎక్కువ పర్ఫామ్ చేయడానికి ఉంచు. సో ప్రస్తుతానికి అయితే మనకి ఐపీ వెయిటేజ్ కూడా తగ్గించడం జరిగింది ఎంసెట్ లకు కానీ మెయిన్స్ కానీ. సో దానికి ప్రాబ్లం ఏం కాదు. బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ యూనివర్సిటీస్ హూ విల్ బి grabbing students based on IPE only. So avi kuda untayi. So when you're not focusing on them, JEE EAPCET gurinchi annappudu IPE it's fine. Second year koncham baga focus cheste you'll be able to score well. That's not an issue. Okay na? Okay. సంతోష్ మ్యామ్, ఫస్ట్ ఇయర్ లో 457 వచ్చాయి, సెకండ్ ఇయర్ లో 390 వస్తే సరిపోతుందా? అదేం క్యాలిక్యులేషన్? 457 వస్తే 390 సరిపోతుందా ఏంటి? ఏమి ఇంకెక్కువ వద్దా నీకు? మంచి స్కోర్లు వద్దా? కాలేజీల వాళ్ళు బ్యానర్ ఎక్కిస్తారు నీ ఫోటోకి, అక్కడ వేసి దండేస్తారు, అది నీకు వద్దా? ఎందుకు 390 సరిపోతాయా అని? డోంట్ డిగ్రేడ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇంకా మంచిగా 457 ఫస్ట్ ఇయర్ లో వచ్చాయంటే యూఆర్ ఏబుల్ టు స్కోర్ రియలీ వెల్. సో డూ పర్ఫార్మెన్స్ సెకండ్ ఇయర్ ఆల్సో, గెట్ అ వెరీ గుడ్ స్కోర్. ఎందుకు అలా 390కి రెస్ట్రిక్ట్ అవ్వడం? హలో టిల్లు, హలో హలో. ఓకే, ఆల్ రైట్. ఓకే, ఎస్ బ్లాక్ ఇస్ డిలీటెడ్ కదా మ్యామ్? హలో మై డియర్, ఎస్ బ్లాక్ అన్నది జేఈ మెయిన్స్ కి డిలీటెడ్, EAPCET కి కాదు, ఉంది ఇందులో. ఓకేనా? ఇక్కడ మనం కాన్ఫిగరేషన్స్ అవి నేర్చుకోవాలి. ఆల్ రైట్. సో ఇవన్నీ ఎస్ బ్లాక్ కి సంబంధించిన సమ్ ప్రాపర్టీస్. నెక్స్ట్ coming to P block properties, the first electronic configuration ఏంటి? NS2NP6. ఏంటది? NS2NP1 to 6. ఇక్కడ మనకి 3A to 7A గ్రూప్స్ ఉంటాయి. సో మనము P బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ని ఇంకొక వర్డ్ యూజ్ చేయొచ్చు, that is called as representative elements. ఏంటవి? రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్. అయితే ఈ రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్ లో జీరో గ్రూప్ ని ఇంక్లూడ్ చెయ్యము. జీరో గ్రూప్ లేకుండా మిగిలిన అన్ని గ్రూప్స్ ని రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్ అని మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో 3A to 7A అండ్ జీరో గ్రూప్. పీ బ్లాక్ అంటే 7A వరకు అండ్ జీరో గ్రూప్ ఆల్సో. రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఓన్లీ టిల్ 7. జీరో గ్రూప్ ఇస్ నాట్ ఇంక్లూడ్. సో ఇవి కూడా పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో గుడ్ good oxidants or good reducing agents. Reducing agents అంటే ఏంటి? Nothing but oxidants కదా. So this is about a small glimpse of P block elements. Next, D block elements. D block elements configuration ఏంటి? N-1 D 1 to 10 NS1 to 2. So D block elements. సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ మనకి కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ లో చదువుకున్నప్పుడు 3 పార్ట్స్ చేస్తున్నాం కదా. సో అక్కడ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ లో మోస్ట్లీ కాంప్లెక్సెస్ ఫార్మింగ్ కెపాసిటీ దేనికి ఉంటుంది? డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కి ఉంటుంది. వి ఆల్సో కాల్ దెమ్ యాజ్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. ఏమంటాం వాటిని? ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటాము. So the general electronic configuration ఏంటి? N-1 D1 to 10 NS1 to 2. So ఈ elements కి there will be variable oxidation state. Oxidation states అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. There is no common thing like మొత్తం D block అంతా 2, మొత్తం D block అంతా oxidation state equal to 3 ఇలా చెప్పలేం. Because iron ఉందనుకోండి 2 చూపిస్తుంది, 3 కూడా it will be showing. So it can show variable oxidation state. సో ఈ వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అనే థియరీ మనకి డి బ్లాక్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది.
సో డి బ్లాక్ ఎంటర్ అయిన వెంటనే మనకి డి ఆర్బిటాల్ ఎంటర్ అయిన వెంటనే వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి. సో దీస్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావ్ వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. మ్యామ్ ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి మ్యామ్? ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, లాంథనైడ్స్, యాక్టినైడ్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. ఎందుకు? ట్రాన్సిషన్, మీరు పీరియాడిక్ టేబుల్ బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకున్న ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ లో మన 4D 5D సిరీస్ ఉన్నాయి కదా, వాటిలోనే విల్ బి హ్యావింగ్ దిస్ లాంథనైడ్స్ అండ్ యాక్టినైడ్స్. సో ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ లో ఇన్నర్ పార్ట్, సో వి కాల్ దెమ్ యాస్ ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే ఓకే, సో ఇవి వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ కలర్డ్ కాంప్లెక్సెస్. అంటే జనరల్ గా ఈ కాంప్లెక్సెస్ అనేవి కలర్ చూపిస్తాయి. ఓకే, డ్యూ టు ఏంటి? డిడి ట్రాన్సిషన్ జరిగితే కలర్ అన్నది చూపిస్తూ ఉంటాయి. అండ్ మోస్ట్లీ అన్ని అని నేను చెప్పను పారామాగ్నెటిక్ అని, దర్ ఇస్ నో సంథింగ్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే అని ఏమి ఉండదు. ఇట్స్ లైక్ జనరలీ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ అని అంటాం. మోస్ట్లీ దే ఆర్ పారామాగ్నెటిక్ ఇన్ నేచర్, అంటే అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో కాంప్లెక్స్ ఫామ్ చేస్తాయి. అయితే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, 3B జింక్, కాడ్మియం అండ్ మర్క్యూరీ అన్నాము. అవునా? ఇక్కడ ఏంటి అంటే చూడండి, డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం? ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటున్నాం కదా. యూ కెన్ కాల్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ as ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ except 3B ఎలిమెంట్స్. సో డి బ్లాక్ అని చెప్తే మొత్తం అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని అనుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో మీకు అబ్జర్వ్ చేయండి, డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ని మొత్తం, డి బ్లాక్ అంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని డి బ్లాక్ అని పిలవచ్చు. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్, అప్పుడు 3B ని ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు. ఇందాక మనం చదివాం కదా, రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే వి షుడ్ నాట్ ఇంక్లూడ్ జీరో గ్రూప్. అలాగే నేను ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఐ షుడ్ నాట్ ఇంక్లూడ్ 3B. ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు అంటే వీటికి అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ అన్నది ఉండదు. ఇది కంప్లీట్ కాన్ఫిగరేషన్, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు. జింక్ అబ్జర్వ్ చేశారు అనుకోండి, ఫైనల్ 3D10 4s2 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ లేవు. కానీ మనం ఇక్కడ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ గురించి చదువుతున్నప్పుడు అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, పారామాగ్నెటిక్. yes, EAPCET only, very good. Transition elements are D block, but D block elements may not be transition elements. Akkada only difference enti ante 3B, because they do not have unpaired electrons. So D block ki common oxidation state +2 అని చెప్తాం, but it is not like everything will have +2 oxidation state. Variable oxidation states exhibit చేస్తాయి, కామన్ గా అయితే 2. నెక్స్ట్ F block elements, ఇవే మన ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. ఈ ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ కి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి? N-2 F12 14, N-1 D0 or 1 and NS2. ఏంటది? N-2 F12 14, N-1 D0 or 1 NS2. ఆ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని F బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటాము. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ దేర్ ఐ హావ్ రిటన్ 3 థింగ్స్. ఏంటది? థోరియం, ప్రొకాటీనియం, యురానియం, నెప్ట్యూనియం టు లరాన్షియం. సో ఇవేంటి అంటే, ద ఫస్ట్ వన్, ఇవేంటి అంటే దీస్ ఆర్ న్యాచురల్ రేడియో యాక్టివ్. మనం మేడం క్యూరీ అంతా ఇక్కడ న్యాచురల్ రేడియో యాక్టివ్. సో న్యాచురల్ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ఇవి చూసారా? నెప్ట్యూనియం నుంచి లరాన్షియం వరకు, ఇవేంటి? దీస్ ఆర్ మ్యాన్ మేడ్ రేడియో యాక్టివ్. ఏంటవి? మ్యాన్ మేడ్ రేడియో యాక్టివ్. వీటికి కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఏంటి? +3. ఇది +2 అని చదువుకున్నాం కదా, దానికి కామన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ +3. ఓకే, సో అవి F బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. ఓకేనా? సో యురానియం తర్వాత ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి ఉన్నాయి కదా, F బ్లాక్ లోనే మనకు ఉంటాయి లాంథనైడ్స్ అండ్ యాక్టినైడ్స్. ఆఫ్టర్ యురానియం
ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కి జనరల్ గా ఒక కామన్ వేవ్ ఉంది. ఏంటది? అదేంటంటే ట్రాన్స్ యురానియం ఎలిమెంట్స్. ఏంటది? ట్రాన్స్ యురానియం ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్టర్ uranium you can call them as trans uranium elements. Okay na? Next, periodic trends. ఇప్పుడు వచ్చింది అసలు కథ. ఏంటది? పీరియాడిక్ ట్రెండ్స్. సో మనకి చాప్టర్ లో పేరు అబ్జర్వ్ చేస్తే పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ట్రెండ్స్, పీరియాడిసిటీ గురించి చదువుకుంటాం. అవునా? పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ వెరీ ఈజీ. ఏంటి? ఎవరెవరు ఏ థియరీ చెప్పారు, ఫైనల్ గా ఏ థియరీకి ఎలా అరైవ్ అయ్యాము, అండ్ ఎలిమెంట్స్ ని ఎలా సెగ్రిగేట్ చేసుకున్నాము, క్లాసిఫికేషన్ ఎలా చేసాము ఎస్పీడిఎఫ్ బ్లాక్స్ తో, అంతే, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ది ఇస్ పీరియాడిక్ ట్రెండ్స్. ఇక్కడ కదా అసలు స్టోరీ స్టార్ట్ అవుతుంది. అవునా? ఇక్కడ చూడండి, పీరియాడిక్ ట్రెండ్స్. సో పీరియాడిక్ ట్రెండ్స్ లో మనకి డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి. అవేంటి అంటే అటామిక్ రేడియస్, దేర్ విల్ బి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ, ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ, అయోనైజేషన్ పొటెన్షియల్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, ఇవి హౌ ఇస్ దట్ పారామీటర్ చేంజింగ్? ఓకే, హౌ ఇస్ దట్ పారామీటర్ చేంజింగ్ అంటే ఒక అలాంగ్ ద పీరియడ్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఆ పారామీటర్స్ ఎలా మారుతున్నాయి, అలాంగ్ ద గ్రూప్ వెన్ యూఆర్ మూవింగ్ ఆ పారామీటర్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయి, అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఎక్సెప్షన్స్ దట్ వి ఫైండ్, ఇవన్నీ విల్ బి కమింగ్ ఇన్. ఇవన్నీ ఏంటి? పీరియాడిక్ ట్రెండ్స్. మ్యామ్ మన టెక్స్ట్ లో అసలు పట్టించుకోవట్లేదంట అక్షు. అయ్యో, ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు? చదివాను. మిస్టర్ నాగి, మ్యామ్ డైలీ క్లాసెస్ పెట్టండి, మీరే మినిమం 2 hours ఉండాలి. సో మనం ఇక్కడ తీసుకుంటున్న క్లాసెస్ ఐపీఐ అయితేనే మనకి కొంచెం త్వరగా అవుతాయి, కానీ నార్మల్గా సెషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి +2 hours ఉంటాయి. ఓకేనా? సో మనకి ఎవ్రీడే క్లాసెస్ అనేవి యూట్యూబ్లో జరుగుతూ ఉంటాయి. నా క్లాస్ కూడా ఎవ్రీడే ఉంటుంది. యాజ్ ఐవ్ మెన్షన్, లైక్ 2 days తర్వాత యుల్ బి హ్యావింగ్ అగైన్. ఓకేనా? ఆల్ రైట్, ఐఎమ్ శ్రీహిత అంట. హలో డియర్. అమ్మో, మ్యామ్ కెమిస్ట్రీ క్వీన్ అంట. అమ్మ బాబాయ్, దట్స్ సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ పీరియాడిక్ ట్రెండ్స్. సో పీరియాడిక్ ట్రెండ్స్ లో ద ఫస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎంసెట్ ఓన్లీ. మ్యామ్ రేపు క్లాస్ ఉంటుందా? నా క్లాస్ ఉండదు నాన్న రేపు. ఓకేనా? విల్ నాట్ హ్యావ్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, మనకి 2 days తర్వాత నుంచి మళ్ళీ నా క్లాసెస్ రెగ్యులర్ గా ఎవ్రీ డే ఉంటుంది at 5 PM. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్. అటామిక్ రేడియస్ అన్నది, అటామిక్ రేడియస్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ ఒక ఆటమ్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఇక్కడ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, ఇక్కడ షెల్స్ ఉంటాయి. అవునా? అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ కి అండ్ న్యూక్లియస్ కి ఏంటి? ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్ outer most electron కి and ఏంటిది? న్యూక్లియస్ కి, దాన్ని we call that as atomic radius. For suppose 2 atoms ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు చూడండి, ఇది ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ ని అటామిక్ రేడియస్ అని చెప్పచ్చు. నేచర్ ఆఫ్ అవర్ వరల్డ్. హలో, దీన్ని అటామిక్ రేడియస్ అని చెప్పచ్చు. అయితే ఈ అటామిక్ రేడియస్ ఇస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్. అదేంటి అంటే కోవలెంట్ రేడియస్, అయోనిక్ రేడియస్, మెటాలిక్ రేడియస్ అండ్ వాన్ డెర్ వాల్స్ రేడియస్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ వన్ బై వన్. సో కోవలెంట్ రేడియస్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక 2 atoms కోవలెంట్లీ బాండ్ అయినప్పుడు ద ఇంటర్న్యూక్లియర్ డిస్టెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ as covalent radius. Okay, so the half of the internuclear distance అంటే ఒకవేళ if they are covalently bonded, ఇలా బాండ్ అయినప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది కదా, దీనికి హాఫ్
internuclear distance by 2. That is called as covalent radius. Yes, Nandu. Yes, my name is. It is not JE. JE kadu Jaya. Jayashri. Okay. JAYASRE. Okay. All right. So internuclear distance by 2. Akshu, ma'am, in periods from left to right, atomic size decreases due to electron enters into the same subshell. Avunu, charge పెరుగుతోంది కదా, nuclear charge, so atomic size decreases. And reverse లో తీసుకుంటే atomic size increases along the group. Good. So covalent radius అంటే ఏంటి? ఒక 2 atoms singly bonded covalent bond తో join అయి ఉంటే, then half of the internuclear distance is called as covalent radius. Next, ionic radius ante ikkada will be talking about cation and anion. So cationic radius untundi, anionic radius untundi, avuna? Aithe cationic radius ante enti? Positive charge. Entadi? Positive charge ante ippudu denikanna meer cations ante enti? Positively charged species ni cations antam, negatively charged species ni emantam? Anions antam. Okay, so if I say there is something called calcium plus 2 and there is some Cl minus, and if there is an atom like suppose a neutral atom undi, or I would go with calcium e తీసుకున్నారు అనుకోండి, and suppose I'll write calcium minus అని రాసాను అనుకోండి, for suppose electron యాడ్ చేశారు అనుకోండి, యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు చూడండి సైజెస్ ఎలా వేరీ అవుతాయి అంటే, నెగటివ్ చార్జ్ ఉంటే చూడండి, నెగటివ్ చార్జ్ ఉంటే అటామిక్ సైజ్ ఇస్ వెరీ బిగ్, తర్వాత న్యూట్రల్ ఆటమ్, తర్వాత పాజిటివ్ చార్జ్. సో ఎప్పుడన్నా వెన్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ అటామిక్ సైజ్, పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంటే వెరీ వెరీ స్మాల్ సైజ్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇట్ వాస్ ఫర్ సపోజ్ అంటే Ca ప్లస్ ఉంది, Ca ప్లస్ 2 ఉంది అనుకోండి, దేనికి స్మాల్ సైజ్ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఏంటి స్మాల్ సైజ్ హైయెస్ట్ చార్జ్. సో పాజిటివ్ లో మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఎక్కువ పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంటే చిన్ని సైజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇది న్యూట్రల్ ఆటమ్, ఏ చార్జ్ లేదు. అదే ఆనియానిక్ సైజ్ అనుకోండి, నెగటివ్ చార్జ్ ఎంత పెరిగితే అంత అటామిక్ సైజ్ పెరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో ఆనియానిక్ స్పీషీస్ కి అటామిక్ సైజ్ ఇస్ మోర్ than the neutral atom, followed by positively charged species ante cationic species. Okay, next metallic radius. Metallic radius ante basically దీన్నే క్రిస్టల్ రేడియస్ అని కూడా అంటారు. ఇక్కడ ఓవర్లాప్ అన్నది జరగదు. there is no overlap here. Just metal madhya small bond undi, attraction lanti bond. It's more like a weak bond. So metallic radius lo overlap undadu, covalent radius lo overlap untundi. And next is van der Waals radius. Ante distant relatives madhya unde relation edaithe untundo, there is very small single bond. avana ekkado doorapu chuttalu, idi ante. So దూరంగా ఉన్న atoms కి మధ్య ఉండే very very small ఉండే అట్రాక్షన్ ఉంటుందో, that is called as van der Waals radius. మోస్ట్లీ మనం నోబెల్ గ్యాసెస్ గురించి కూడా ఇక్కడ van der Waals radius గురించి మాట్లాడతాం. సో ఇవన్నీ van der Waals radius ఉంటుంది. అయితే వీటిలో ఆర్డర్ గుర్తుంచుకోండి, ఏంటది? van der Waals radius ఎప్పుడు ఎక్కువ. ఎందుకు van der Waals radius ఎక్కువ? నేను చెప్పాను కదా, ఆటమ్స్ అనేవి చాలా దూరంగా ఉన్నాయి. వెరీ స్మాల్ సార్ట్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఇస్ దేర్ బిట్వీన్ ద టూ ఆటమ్స్, మరి ఆబ్వియస్లీ దాని రేడియస్ ఎక్కువ. సో van der Waals రేడియస్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఏంటి? మెటాలిక్ రేడియస్. అండ్ లాస్ట్ ఇస్ కోవలెంట్ రేడియస్. సో కోవలెంట్ రేడియస్ అన్నది చిన్నది. కోవలెంట్ రేడియస్ ఇస్ అ స్మాల్ అటామిక్ సైజ్.
మేడం మరి మీరు పైన అయానిక్ రేడియస్ చెప్పారు, మరి అది మాత్రం ఆర్డర్లో చెప్పలేదు అంటే ఆర్డర్లో చెప్పలేదు. ఎందుకు? అయానిక్ రేడియస్ లో క్యాటయానిక్ ఉంది, యానియానిక్ ఉంది. సో అది మాలిక్యూల్ బట్టి డిసైడ్ చేయగలం. ఇప్పుడు క్యాటయానిక్ అనుకో పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంది, డెఫినెట్లీ దీని తర్వాత స్మాలర్ అని రాస్తారు. ఒకవేళ యానియానిక్ అనుకో మళ్ళీ సైజ్ పెరిగిపోతే అది ఇటు సైడ్ వస్తుంది. ఓకే, సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద పాజిటివ్ చార్జ్ ఆర్ నెగటివ్ చార్జ్ విల్ బి డిటర్మైనింగ్ ionic radius. ఈ 3 categories covalent, metallic and van der Waals లో smallest radius ఏంటి? Covalent radius. తర్వాత metallic, లాస్ట్ ఏంటి? Van der Waals radius. Okay, so this is what is required for atomic radius. Okay, అయితే ఈ atomic radius I would say ఒక రిలేషన్ కూడా ఉంది van der Waals radius కి కోవలెంట్ రేడియస్ కి. అదేంటంటే van der Waals radius is equal to 2 into covalent radius. This is the small relation that we have. Okay, next, what are the factors which is affecting atomic size? సో మీకు ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది ఏంటి ఏంటి అటామిక్ సైజ్ అన్నది. ఓకే, van der Waals ఫోర్సెస్ ఉంటే అటామిక్ సైజ్ ఇస్ వెరీ బిగ్ ఇలా. సో వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ affecting your atomic size అంటే చూడండి, atomic size is inversely proportional to Z effective. అంటే న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఎక్కువ ఉంటే అటామిక్ సైజ్ తగ్గుతుంది. అందుకే కదా మనం జనరల్ గా అంటాం లెఫ్ట్ టు రైట్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఇంక్రీజెస్. లెఫ్ట్ టు రైట్ ఏమవుతుంది? జెడ్ ఎఫెక్టివ్, ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఇంక్రీజెస్. మేడం దాన్ని నార్మల్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ అనొచ్చు కదా, మళ్ళీ ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఎందుకు అంటే మనం షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ని కూడా కన్సిడర్ చేసుకొని చెప్తాం కాబట్టి దాన్ని ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ అంటాం. ఓకే, సో ఈ జెడ్ ఎఫెక్టివ్ పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది? యాజ్ యూ మూవ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అటామిక్ సైజ్ డిక్రీజెస్. ఓకే, అండ్ వెన్ యూ మూవ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ప్రతి న్యూ షెల్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి as you move from top to bottom ఏమవుతుంది? అటామిక్ సైజ్ increases. To be more precise ఏంటి? అటామిక్ సైజ్ is directly proportional to negative charge. మనం ఇందాక చదువుకుందే నెగటివ్ చార్జ్ ఎక్కువ ఉంటే ఏంటి? అటామిక్ సైజ్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు. పాజిటివ్ చార్జ్ ఎక్కువ ఉంటే అటామిక్ సైజ్ తక్కువ. దిస్ ఇస్ అక్రాస్ ద పీరియడ్ గాని గ్రూప్స్ గాని అటామిక్ సైజ్ గురించి చెప్తాం. ఇందులో అయితే ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద ఎక్సెప్షన్ ఆఫ్ అటామిక్ రేడియస్ అక్రాస్ ద పీరియడ్ అంటే దట్ ఈస్ యువర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ లో ఎక్సెప్షన్ ఉంది. ఓకే, మనకు తెలిసింది ఏంటి? లెఫ్ట్ టు రైట్ వెళ్ళిపోతే అటామిక్ సైజ్ తగ్గిపోతుంది. సారీ, ఓకే, as you move from left to right in a periodic table అటామిక్ సైజ్ తగ్గిపోతుంది. ఇది మీకు తెలిసింది, కానీ ప్రతిసారి అలా జరగదు. అవునా? ఇప్పుడు someone tells me that యునో జయశ్రీ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ గర్ల్, చాలా మంచి అమ్మాయి, అన్ని పనులు చేసేస్తే అన్నారు అనుకో. ఒక్కొక్కసారి నాకు ఐ విల్ గో అవుట్ ఆఫ్ మైండ్, సమ్ టైమ్స్ ఈవెన్ ఐ విల్ గెట్ వెరీ ఫ్రస్ట్రేటెడ్. అప్పుడు నేను చెయ్యను. అవునా? సో ఎక్సెప్షనల్ క్యాండిడేట్, ప్రతిసారి వోంట్ బిహేవ్ ద సేమ్. ఇవి అంతే ఎలిమెంట్స్ కి ఇప్పుడు ఒక జనరల్ క్యారెక్టరైజేషన్ కింద లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇంక్రీజెస్ అంటే అన్ని బిహేవ్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. అప్పుడే వచ్చేస్తే మన డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. సో ఈ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి చూసారా? స్కాండియం, టైటానియం, వెనాడియం, క్రోమియం, మ్యాంగనీస్, ఐరన్, కోబాల్ట్, నికెల్, కాపర్, జింక్. ఓకే, సో ఈ ఎలిమెంట్స్ లో దేర్ ఇస్ అ ఎక్సెప్షన్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ ఎలిమెంట్స్ కి స్కాండియం, టైటానియం, వెనాడియం, క్రోమియం, మ్యాంగనీస్ కి జెడ్ ఎఫెక్టివ్ అంటే న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఇస్ మోర్ దాన్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ ఐరన్, కోబాల్ట్, నికెల్ కి ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. కానీ కాపర్, జింక్ లో
Z effective is less than shielding effect. Is less than shielding effect. So, scandium, titanium, vanadium, chromium చూసుకుంటే Z effective more. So, దీని వల్ల ఆర్డర్ ఆఫ్ కోవలెంట్ రేడియస్ అన్నది చూడండి ఇక్కడ scandium greater than titanium, vanadium, chromium, manganese, iron. ఇక్కడ వరకు ఫైన్. చూడండి scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron. ఇక్కడ వరకు ఫైన్. ఎందుకంటే Z effective is greater than షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. తర్వాత ఏమైంది ఈక్వల్ టు వచ్చింది. సో ఐరన్ కోబాల్ట్ నికిల్ అనేవి ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ సైజెస్. అంతేగాని నేను వేసుకుని వెళ్ళిపోతాను ఆరో మార్క్ గ్రేటర్ అంటే కుదరదు. సో ఐరన్ కోబాల్ట్ నికిల్ తర్వాత ఏమైంది జెడ్ ఎఫెక్టివ్ లెస్ దాన్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. ఇప్పుడు డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో నికిల్ తర్వాత నికిల్ లెస్ దాన్ కాపర్ లెస్ దాన్ జింక్. ఓకే సో దిస్ is an exception which is there in atomic size. So this is an exception of transition elements. Okay, ikkada varaku ardhamainda? ikkada varaku ardhamainda? So manaki em avutundi general ga left to right velte atomic size తగ్గాలి కానీ ఇందులో ఇలా ఉంది. ఈవెన్ మోర్ ఓవర్ వాట్ ఇస్ దిస్ హైడ్రోజన్ హీలియం లో కూడా హీలియం హ్యాస్ మోర్ సైజ్. లెఫ్ట్ టు రైట్ కదా అని చెప్పి హీలియం తక్కువ రాసేయగలరు లేదు, హీలియం కి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకు హీలియం లో వాండర్ వాల్స్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి. సో హీలియం విల్ హ్యావ్ మోర్ అటామిక్ సైజ్ దాన్ హైడ్రోజన్. ఇదొకటి. ఓకే సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ అటామిక్ రేడియస్ ఆర్ అటామిక్ సైజ్. Okay, next lanthanide contraction. So one more factor which is affecting atomic size is lanthanide contraction. So lanthanide contraction ante em avutundi ante ee inner transition elements ki f electron annadi accommodate avvadam valla that undergoes very very poor shielding. సరిగ్గా షీల్డింగ్ చేయలేదు. దాని వల్ల 4D 5D సిరీస్ కి అటామిక్ సైజ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ అయిపోతుంది. ఇన్ జనరలీ 3D 4D 5D అంటే అటామిక్ సైజ్ పెరగాలి, కానీ ఎఫ్ ఎలక్ట్రాన్ సరిగ్గా షీల్డ్ చెయ్యలేక అటామిక్ సైజ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ అయిపోతుంది. అందుకే 3D 4D కి బానే ఉంది. 3D తర్వాత 4D వస్తుంది, కానీ 4D 5D ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ అయిపోతున్నాయి except 3B. So this is called as lanthanide contraction. So inner transition elements lo F electron will undergo very poor shielding. Dan valla vachin tippale ivi. Aithe idi wonderful lanthanide contraction, కానీ ఏమవుతుంది 3B will not follow. 3B కి ఏంటది స్కాండియం ఇట్రియం లాంథనం. అవునా, మీరు పీరియాడిక్ టేబుల్ రాశారు అనుకోండి, ఇట్ ఇస్ లైక్ దిస్: స్కాండియం, టైటానియం, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc. అవునా, titanium, zirconium, hafnium, niobium, tantalum, molybdenum, tungsten, technetium, rhenium, ruthenium, osmium, rhodium, iridium, palladium, platinum, copper, silver, gold, zinc, cadmium and mercury. ఇక్కడ మీ 3B సిరీస్ ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఉంది కదా స్కాండియం ఇట్రియం లాంథనం. మనం ఏం చెప్పాము ఇక్కడ 3D కన్నా 4Dకి ఎక్కువ, 4D 5D ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ అని చెప్పాము. కానీ ఇక్కడ స్కాండియం ఇట్రియం లాంథనంలో యాజ్ యు ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ సైజ్ అన్నది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దీనికి వి డు నాట్ కీప్ ద టాపిక్ ఆఫ్ లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్. ఎందుకు? లాంథనైడ్ అన్నది ఇట్రియం తర్వాత నుంచి ఎంటర్ అవుతుంది. ఇట్రియం తర్వాత ఇక్కడ లాంథనం తర్వాత ఎంటర్ అవుతుంది. ఇక్కడ తర్వాత అక్టీనియం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ స్కాండియం ఇట్రియం లాంథనం కి లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్ ఉండదు,
కానీ 4p సిరీస్ లో చూసారనుకోండి టైటానియం జిర్కోనియం హాఫ్ నియం, ఇక్కడ జిర్కోనియం హాఫ్ నియం అన్నది ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ సైజ్ ఉంటుంది. టైటానియం టు జిర్కోనియం సైజ్ తగ్గుతుంది, ఈ రెండు ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ అవుతాయి. సో దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఎఫెక్ట్స్ అటామిక్ సైజ్. నెక్స్ట్ S బ్లాక్ సైజ్ వేరియేషన్. S బ్లాక్ సైజ్ వేరియేషన్ చూడండి, ఇది S బ్లాక్ లో మీకుండే రిలేషన్షిప్. ఓకే, S బ్లాక్ సైజ్ వేరియేషన్. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం, సీజియం, బెరిలియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, స్ట్రాన్షియం, బేరియం. ఓకే, ఇక్కడ బెరిలియం విల్ బి హ్యావింగ్ స్మాలెస్ట్ అటామిక్ రేడియస్ ఆర్ స్మాలెస్ట్ అటామిక్ సైజ్, ఇది లార్జెస్ట్. సో ఇక్కడ వేరియేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మనం అనుకుంటాం ఏంటి లెఫ్ట్ టు రైట్ తగ్గుతుంది అని, కాకపోతే S బ్లాక్ లో అన్నది కొంచెం డిఫరెన్స్. ఏంటది, బెరీలియం ఫస్ట్, తర్వాత లిథియం, మెగ్నీషియం, సోడియం, కాల్షియం. కాల్షియం తర్వాత పొటాషియం రాసేస్తారు, లేదే కాల్షియం తర్వాత స్ట్రాన్షియం, బేరియం, పొటాషియం, రుబీడియం అండ్ సీజియం. ఓకే, this is called as S block size variation. So lowest size అన్నది బెరీలియం కుంది, లార్జెస్ట్ సైజ్ అన్నది సీజియం కుంది. అండ్ అయోనైజేషన్ పొటెన్షియల్, సో దాట్ వాజ్ అబౌట్ ఏంటి అటామిక్ సైజ్. ద సెకండ్ ట్రెండ్, సో అటామిక్ సైజ్ గురించి చదువుకున్నాం కదా, ఎక్సెప్షన్స్ చూసాం, ఫ్యాక్టర్స్ చూసాం. ద సెకండ్ ట్రెండ్ ఇస్ అయోనైజేషన్ పొటెన్షియల్. just give me 2 minutes, I'll have some water. ఓకే, సో అయోనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి, ఒక పర్టికులర్ ఆటమ్ ని అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీయడానికి నీకు ఎంత ఎనర్జీ కావాలి ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అయోనైజేషన్ పొటెన్షియల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక తేనె పట్టు ఉందనుకోండి ఒక ట్రీకి, ఫర్ అ ట్రీ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ హనీ కోమ్, సో యూ రిక్వైర్ సమ్ ఎనర్జీ టు రిమూవ్ దట్ కోమ్ ఫ్రమ్ ద ట్రీ బికాస్ ఇట్ ఇస్ అటాచ్డ్ టు ద ట్రీ. సో యూ నీడ్ సమ్ ఎనర్జీ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఓకే తీయాలి అని, సో యూ నీడ్ సమ్ ఎనర్జీ. సో ఎంత ఎనర్జీ కావాలి టు రిమూవ్ ఇస్ అయోనైజేషన్ పొటెన్షియల్. ఇక్కడ కూడా అంతే. సో న్యూక్లియస్ ఉంది, న్యూక్లియస్ చుట్టూ షెల్స్ ఉన్నాయి, ఈ ఎలక్ట్రాన్ తీయడానికి ఎంత ఎనర్జీ కావాలి ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అయోనైజేషన్ ఎనర్జీ. సో ఇక్కడ మనకి ఏముంటాయి, సక్సెసివ్ ఎనర్జీస్, అయోనైజేషన్ ఎనర్జీస్. అంటే ఫస్ట్ ఒక ఆటమ్ ఉంది, న్యూట్రల్ ఆటమ్, సో ఐ హావ్ రిటన్ Mg. ఓకే, M ఇన్ గ్యాషియస్ స్టేట్. గుర్తుంచుకోండి, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఎలక్ట్రాన్ అన్నది గ్యాషియస్ స్టేట్ లో మాత్రమే నువ్వు రిమూవ్ చేయగలవు, సాలిడ్ స్టేట్ లో ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయలేవు. ఒకవేళ సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉన్న ఆటమ్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీయాలి అనుకుంటున్నావు అనుకో, ఫస్ట్ నువ్వు దాన్ని గ్యాషియస్ స్టేట్ లో కన్వర్ట్ చేసి అప్పుడే నువ్వు దాన్ని ఎలక్ట్రాన్ తీయాలి. సో దిస్ వాజ్ అ థియరీ కాల్డ్ బాన్ హాబర్ సైకిల్ అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ అదే జరుగుతుంది, అంటే ఒక ఆటమ్ ని సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉంటే గ్యాషియస్ ని కన్వర్ట్ చేసి అప్పుడే ఎలక్ట్రాన్ తీయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ తీయాలి అంటే గ్యాషియస్ స్టేట్ లో ఉండాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, M గ్యాషియస్ స్టేట్ లో ఉంది, యూఆర్ అప్లైయింగ్ ఫస్ట్ ఇనిషియల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ E1. సో ఎలక్ట్రాన్ తీసేస్తావు, ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీస్తే ఒక పాజిటివ్ చార్జ్ ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్ వచ్చింది, ఎలక్ట్రాన్ రిలీజ్ చేయడం వల్ల అది M ప్లస్ అయింది. ఇప్పుడు ఆ M ప్లస్ కి
ఇంకో కొంచెం అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇస్తున్నావు, అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, m+2 + 1 more electron. ఒకవేళ ఈ m+2 కి ఇంకా ఎనర్జీ ఇచ్చావు, it will be forming m+3 + 1 more electron. సో ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ తీయడానికి ఈ IP వాల్యూ E1 అనుకుంటే, సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ తీయడానికి E2 అనుకుంటే, థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ తీయడానికి E3 అనుకుంటే, the order will be E1 less than, E2 less than E3 for same element. అంటే ఎందుకు అది మెన్షన్ చేశాను అంటే, అంటే ఇక్కడ నైట్రోజన్ నుంచి ఒక ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ తీసో, సల్ఫర్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసో, క్లోరిన్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసో, ఈవెన్ లెస్ దాన్ E2 లెస్ దాన్ E3 అంటే కుదరదు. ఒక ఎలిమెంట్ కి సక్సెసివ్ అయనైజేషన్స్ చేసినప్పుడు E1 లెస్ దాన్ E2 లెస్ దాన్ E3. సో సపోజ్ ఇక్కడ నైట్రోజన్ ఉంది అనుకోండి, నైట్రోజన్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసాం E1, మళ్ళీ ఉన్న నైట్రోజన్ నుంచి వన్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్, then you will talk as E1 less than E2 less than E3. That is for the same element. ఓకే, జనరల్ గా ఎప్పుడైనా సరే న్యూట్రల్ ఆటమ్ ఉందనుకోండి, ఆటమ్ న్యూట్రల్ అనుకోండి, ఆల్వేస్ ఎనర్జీ విల్ బి ఎండోథర్మిక్. ఎండోథర్మిక్ అంటే ఏంటి, నువ్వు ఎనర్జీ ఇవ్వాలి, అవునా? సో ఎండోథర్మిక్ అంటే ఒరిజినల్ గా దానికి చార్జ్ లేదు, సో దాని నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీయాలి అంటే యూ మస్ట్ ప్రొవైడ్ ద ఎనర్జీ అండ్ రిమూవ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్. సో న్యూట్రల్ ఆటమ్ కి ఆల్వేస్ ఇట్ ఇస్ endothermic. Ionization energy is always endothermic. Ante delta H will be positive. Ionization energy positive untundi neutral atom. Dini ఏ యూనిట్స్ లో మెజర్ చేస్తాము అంటే ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ పర్ ఆటమ్, కిలోజౌల్ పర్ మోల్, ఇలా ఏదైనా యూనిట్స్ లో మనం మెజర్ చేసుకోవచ్చు, కిలో క్యాలరీ పర్ మోల్ ఇలా. Now, what are the factors affecting ionization potential? The very first one is Z effective. Malli effective nuclear charge. Nuclear charge baga high undanukondi ante nucleus is holding the electron very 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 tight. Ippudu electron తీయగలవా, కష్టం. Effective nuclear charge పెరిగితే ఏమవుతుంది, ionization ఎక్కువ ఎనర్జీ ఇవ్వాలి to remove an electron. So higher the nuclear charge, more is the energy required. So ionization energy is directly proportional to Z effective. Also directly proportional to positive charge upon negative charge. Enduku positive charge ante obviously size takku untundi. Size takku untundi ante effective nuclear charge ekku untundi. Effective nuclear charge ante strong ga hold cheste electron తీయడం కష్టం. So IP value చాలా ఎక్కువ. ఓకే, అంటే ఎలక్ట్రాన్ తీయడానికి నువ్వు ఎక్కువ ఎనర్జీ పెట్టాలి అంటే మోర్ IE వాల్యూ. సో IE is directly proportional to Z effective, directly proportional to positive charge and inversely proportional to negative charge. Okay, next, ఒకవేళ ఏదైనా ఎలిమెంట్ కి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి, వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి. ఐరన్ ఉంది, ఐరన్+2 ఉంది, ఐరన్+3 ఉంది, ఒక న్యూట్రల్ ఆటమ్ ఐరన్ ఉంది, ఓకేనా? దీంట్లో దేనికి హై అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, దేనికి హై అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే చూసుకోండి, హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ విల్ హ్యావ్ హైయెస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. సో దీని ఆర్డర్ ఏమవుతుంది, Fe+3 greater than Fe+2 greater than Fe. ఓకే, ఇందిరా మ్యామ్ మెయిన్స్ లో ట్రెండ్స్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా? ఎస్, ట్రెండ్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచి. సో యూ క్యాన్ ఎక్స్పెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ట్రెండ్స్. ఓకే, మనకున్న థియరీలో ఎక్కువ ట్రెండ్స్ అడుగుతూ ఉంటాయి. ఓకే, ఆల్రైట్. ద నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఇస్ ఎఫెక్టింగ్ ఇస్ హాఫ్ ఫిల్డ్ అండ్ ఫుల్ ఫిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్. ఎప్పుడన్నా సరే ఆర్బిటాల్స్ లో హాఫ్ ఫిల్డ్ కానీ లేదా ఫుల్ ఫిల్డ్ కానీ ఉంటే ఇలా ఉన్నా ఇవి వెరీ వెరీ స్టేబుల్, వెరీ వెరీ స్టేబుల్. ఓకే, సో హాఫ్ ఫిల్డ్ ఫుల్ ఫిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రా స్టెబిలిటీ అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ఇంట్లో ఉన్నారు, మంచి అయ్యో మా అబ్బాయి చాలా మంచోడు, అసలు ఏం మాట్లాడు,
కామ్గా ఉంటాడు, అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్తాడు, అడిగిన పని చేస్తాడు, విల్ నాట్ బి ఫ్రస్ట్రేటెడ్, వెరీ గుడ్ బాయ్ అంటే ఒక ఎక్స్ట్రా చాక్లెట్ ఇస్తారు బయట వల్ల, అవునా? ఇవి కూడా అంతే. హాఫ్ ఫిల్ ఫుల్ఫిల్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే కొంచెం స్టెబిలిటీ ఎక్స్ట్రా. ఓకే, సో హాఫ్ ఫిల్ ఫుల్ఫిల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటే దే ఆర్ మోర్ స్టేబుల్. మోర్ స్టేబుల్ ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ తీయడం ఈజీయా? అరే అవి స్టేబుల్గా ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ స్టేబుల్గా ఉన్నాయి, నువ్వు ఎలక్ట్రాన్ తీస్తానంటే అవి ఎందుకు ఒప్పుకుంటాయి? ఒప్పుకో. సో నువ్వు చాలా 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 అయనైజేషన్ ఎనర్జీ పెట్టాలి టు రిమూవ్ an electron from these half filled or fulfilled orbitals. Okay, this is one more factor. Next, so as we move across a period, even SPDF లో కూడా penetration power మాట్లాడితే S నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీయాలంటే కొంచెం కష్టం. దాన్ P, దాన్ D, దాన్ F, దీన్ని పెనట్రేషన్ పవర్ అంటాం. ఓకే, పీరియడ్ లో Z ఎఫెక్టివ్ పెరిగితే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ కూడా పెరుగుతుంది. చూడండి, more Z effective, then greater will be the ionization energy. అయితే ఫస్ట్ పీరియడ్ లో అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, హైడ్రోజన్ హీలియం అన్నది సచ్ స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, 1s2 కాన్ఫిగరేషన్, హైలీ స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ నుంచి నువ్వు ఎలక్ట్రాన్ తీస్తానంటే ఎలా కుదురుతుంది? అవ్వదు. సో హైడ్రోజన్ ఇస్ లెస్ దాన్ హీలియం. నెక్స్ట్ పీరియడ్ 2 లో అబ్జర్వ్ చేయండి, సోడియం ఇది పీరియడ్ 2 కాదు, దిస్ ఇస్ పీరియడ్ 2, ఇది పీరియడ్ 3. ఓకే, సో పీరియడ్ 2 లో అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏమైంది? లిథియం, ఆర్డర్ ఏంటి? లిథియం, బెరీలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది? బోరాన్ ముందుకొచ్చింది, బెరీలియం తర్వాత వెళ్ళింది. బెరీలియం అండ్ నైట్రోజన్ ఆర్డర్ ఏమవ్వాలి? లిథియం, బెరీలియం, బోరాన్, తర్వాత కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్. చూడండి, బోరాన్ అన్నది ఇక్కడికి వచ్చింది, నైట్రోజన్ అన్నది హ్యాస్ కమ్ హియర్. అంటే ఇంకా ఈజీగా చెప్పాలి అంటే సో ఇక్కడ బెరీలియం అన్నది చూడండి ఇక్కడ వస్తుంది, ఇది స్టేబుల్ అవ్వడం వల్ల ఇది ఇక్కడికి వస్తుంది. నైట్రోజన్ కూడా, సో ఇది స్టేబుల్ అవ్వడం వల్ల ఇది ఇక్కడ పొజిషన్ తీసుకుంటుంది. ఎందుకు అంటే స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉన్నాయి వీటికి. సో ఆ స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏంటి? బెరీలియం, నైట్రోజన్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బెరీలియం కి ఏమైంది? హైడ్రోజన్, హీలియం, లిథియం, బెరీలియం 4 ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే ఏంటి? 1s2 2s2. సో స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీయడం కష్టం కాబట్టి, బెరీలియం నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీయడం ఇస్ వెరీ కష్టం కాబట్టి బెరీలియం కి ఎక్కువ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ దాన్ బోరాన్. బోరాన్ సైజ్ తక్కువైనా సరే బెరీలియం కి స్టెబిలిటీ, ఫుల్ఫిల్ స్టెబిలిటీ ఉండడం వల్ల బెరీలియం కి మోర్. అలాగే నైట్రోజన్ కి చూసారనుకోండి 7, అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? 7. అంటే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి? 1s2 2s2 2p4. అవునా? సో ఇందులో నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీశారు అనుకోండి, అంటే చూడండి 1s2 2s2 2p4. అవునా? ఇప్పుడు ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అప్లై చేశారనుకోండి, ఇది ఏమవుతుంది? హాఫ్ ఫిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చింది. చూడండి 2p3 హాఫ్ ఫిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్. సో 2p4 నుంచి ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అప్లై చేసి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసిన వెంటనే దీనికి ఎక్స్ట్రా స్టెబిలిటీ వచ్చింది. ఎక్స్ట్రా స్టెబిలిటీ వస్తే దానివల్ల చూడండి ఆర్డర్ లో నైట్రోజన్ దానికి ఎక్కువ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇక్కడ వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ మోర్ డామినెంట్ ఫ్యాక్టర్. ఎప్పుడన్నా మీరు అయనైజేషన్ ఎనర్జీకి ఆర్డర్ చెప్పాలి అంటే యూ షుడ్ నాట్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్ అపాన్ ది అటామిక్ సైజ్. దానికన్నా డామినేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి ఉంది, అదేంటి? ఇట్ ఇస్
half filled and full filled configuration. Adi more dominating than your size when you're talking about ionization potential. So ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ పీరియడ్ 3 లో చూసుకోండి. పీరియడ్ 3 లో చూసారనుకోండి, సోడియం, అల్యూమినియం, మెగ్నీషియం, సిలికాన్, సల్ఫర్, ఫాస్ఫరస్, క్లోరిన్ అండ్ ఆర్గన్. ఇక్కడ కూడా సేమ్. ఓకే, సో ఆల్వేస్ చెక్ ఫర్ ఏంటి fulfilled and half filled configurations. అవి more dominating factor అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇందులో కూడా ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. అవేంటి? ఓకే, దానికన్నా ముందు పోని ఇఫ్ ఐ హావ్ టు యాడ్ దిస్ ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో, లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం, సీజియం. అవునా? ఇక్కడ యాజ్ యు ఆర్ మూవింగ్ డౌన్ ద గ్రూప్, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది? డిక్రీజెస్. ఎందుకు? సైజ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ తీయడం చాలా ఈజీ. సో ఈ సీజియం నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీయాలంటే చాలా ఈజీ కాబట్టి cesium has the lowest ionization energy in your periodic table. Lowest ionization energy దేనికి ఉంటుంది? cesium కు ఉంటుంది. ఓకే, అయితే అయనైజేషన్ ఎనర్జీలో కూడా కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. అవేంటి అంటే, ఓకే, అయనైజేషన్ ఎనర్జీలో కూడా కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. అవేంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ గ్యాలియం, ఇక్కడ గ్యాలియం అండ్ అల్యూమినియం. చూడండి, గ్యాలియం అల్యూమినియంలో గ్యాలియం ఇస్ హావింగ్ మోర్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ దాన్ అల్యూమినియం. ఇది ఎక్కడ సంత? గ్యాలియం ఎక్కువ ఉంది దాన్ అల్యూమినియం అంటే దిస్ ఇస్ బికాస్ డ్యూ టు ట్రాన్సిషన్ కాంట్రాక్షన్. డ్యూ టు ట్రాన్సిషన్ కాంట్రాక్షన్. ఇక్కడ 5d greater than 4d. ఇదెందుకు? ఇట్ ఇస్ డ్యూ టు lanthanide contraction. Due to lanthanide contraction. Okay, next one, next parameter, atomic size చూసాము, ionization energy చూసాము. నెక్స్ట్ parameter is electron affinity. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటే ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ ఆటమ్ కి నువ్వు ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసావు అనుకో, ఒక పర్టికులర్ ఆటమ్ కి నువ్వు ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసావు అనుకో, ఇప్పుడు ఆటమ్ ఎలక్ట్రాన్ రిలీజ్ చేస్తుంది, ఆటమ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తుంది. నువ్వు ఇందాక ఒక ఆటమ్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీయాలి అంటే నువ్వు ఎనర్జీ పెట్టి ఎలక్ట్రాన్ తీసావు, ఎందుకంటే నీ అవసరం ఆటమ్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీయడం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ రిమూవ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్, యూ హ్యావ్ స్పెండ్ యువర్ ఎనర్జీ టు రిమూవ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్. That is ionization energy. ఇప్పుడు to an atom, if you want to add an electron, then the atom will be releasing some energy. That energy is called as electron affinity. So you can observe చేయండి, ఒక న్యూట్రల్ ఆటమ్ ఉంది, దానికి ఒక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేశారు అనుకోండి, it will be getting X minus. అవునా కదా? నెగటివ్ చార్జ్ వచ్చింది అంటే ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ అయింది. ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ అయింది కాకుండా it will be releasing some energy. ఆ ఎనర్జీని ఏమంటాం? ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటాం. సో ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ని యాడ్ చేశారు అనుకోండి, ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఎప్పుడన్నా సరే ఒక న్యూట్రల్ ఆటమ్ కి ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తే ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ రిలీజ్ ఎనర్జీ. అంటే ఏంటి? ఎక్సోథర్మిక్ ఇన్ నేచర్. సో ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎడిషన్ విల్ ఆల్వేస్ బి ఎక్సోథర్మిక్. Okay, and except stable electronic configuration. ఆల్రెడీ స్టేబుల్ ఉంది, హాఫ్ ఫిల్డ్ ఫుల్ ఫిల్డ్ అది బ్రహ్మాండంగా ఉంది, స్టేబుల్ ఉంది. నువ్వు కూర్చొని ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తానంటే అది ఎందుకు తీసుకుంటుంది? అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ అది రిలీజ్ చేయదు. నువ్వు ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయాలంటే నువ్వు ఎనర్జీ ఇచ్చి ఎలక్ట్రాన్ దానికి యాడ్ చేయాలి. ఓకే, హాఫ్ ఫిల్డ్ ఫుల్ ఫిల్డ్ ఉంటే ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయాలంటే నువ్వు ఎనర్జీ పెట్టాలి. అదే హాఫ్ ఫిల్ ఫుల్ ఫిల్ లేదు, నార్మల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది, నువ్వు ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తున్నావు, దెన్ ఇట్ విల్ రిలీజ్ ఎనర్జీ. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఒకవేళ సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసి ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసావు, ఇంకా ఆపచ్చు కదా? లేదు, నువ్వు సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ కూడా యాడ్ చేద్దాం అనుకున్నావు అనుకో, ఇంకా ఆటమ్ రిలీజ్ చేయడం కాదు, నువ్వే ఎనర్జీ ఇచ్చి నువ్వే
ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయడానికి కూడా నువ్వే ఎనర్జీ పెట్టాలి. సో ఫర్ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ addition it is exothermic, second electron addition it is endothermic. Next, factors affecting electron affinity. What are the factors affecting electron affinity? The very first one is atomic size. So electron affinity is inversely proportional to atomic size. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, atomic size ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, atomic size ఎక్కువ ఉంటే electron affinity తక్కువ ఉంటుంది. atomic size ఎక్కువ ఉంటే electron affinity తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, ఒక నిమిషం. యాకర్మ్యాన్ లేదా ఆక్వామ్యాన్ లాగా ఉన్నాడు. ఏ యాకర్మ్యాన్ ఏంటది మ్యామ్, ఈ చాప్టర్ వెయిటేజ్ ఎంత మేడం? ఈ చాప్టర్ నుంచి 3-4 క్వశ్చన్స్ ఈజీగా వస్తాయి. ఓకే, 4 వరకు అయితే వస్తాయి. 3 to 4 questions will be there. Okay. Okay. Vajrashri, Vajrashri, Vajrashri. Acha. Hey, chapter nundi 2 or 3 questions. Yes. All right. So, atomic size annadi ఎక్కువ ఉంటే electron affinity తక్కువ ఉంటుంది. Okay. So, atomic size annadi inversely proportional to electron affinity. This is the first factor which is affecting your electron affinity. మనకి జనరల్ గా EAPCET లో క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఒక ఎలిమెంట్స్ ఇస్తాడు లిస్ట్, దాంట్లో ఆర్డర్ నువ్వు కనుక్కోవాలి. ఆర్డర్ లో 4 డిఫరెంట్ ఆర్డర్స్ ఉంటాయి, ABCD ఆప్షన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో దాన్ని బట్టి నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి అంటే డెఫినెట్లీ ఇది రావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఇస్ ఎఫెక్టింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఏంటి అంటే Z ఎఫెక్టివ్. ఓకే, Z ఎఫెక్టివ్ అంటే electron affinity is directly proportional to Z effective. అంటే ఏంటి న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఎక్కువ ఉంటే ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయడానికి ఎక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఎలక్ట్రాన్ affinity is directly proportional to Z effective. Higher Z effective, more is the electron affinity. Also directly proportional to positive charge and inversely proportional to negative charge. Okay, this is about Z effective. Ante when I'm talking about ionization energy. Okay na? Next, when you're talking about stability of the complexes, okay, so when you're talking about stability of the complexes, same ఇందాకలాగే ఒకవేళ ఆ కాంప్లెక్స్ అన్ని ఒకవేళ ఆ కాంప్లెక్స్ ఐ మీన్ ఆ పర్టిక్యులర్ కాంపౌండ్ కి ఒకవేళ హాఫ్ ఫిల్డ్ ఆర్ ఫుల్ ఫిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది అనుకోండి, that will be electron affinity is very very less, or I would say it is almost equal to 0. So stability half filled fulfilled configurations unte with electron affinity nearly equal to or almost equal to 0. అంటే స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్న కాంపౌండ్ కి నువ్వు ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తే అది ఎనర్జీ ఏం రిలీజ్ చేయదు, నువ్వే ఎనర్జీ పెట్టాలి. సో ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు 0. సో హాఫ్ ఫిల్డ్ ఫుల్ఫిల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటే ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, అంటే NS1 NS2 కాన్ఫిగరేషన్ లో NS1 కి ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ దాన్ NS2. ఓకే, now let us see some variations of electron affinity. So ఈ variations in electron affinity let us see for second period. Second period లో చూసారనుకోండి, ఎవరిది సుఖీబాబా విజయ వెల్నెస్ సెంటర్ మ్యామ్ PYQs చేయండి నానా. మనం ద వే వి ఆర్ డూయింగ్ ఇస్ మనం చాప్టర్ అంతా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత విల్ బి డూయింగ్ అవర్ PYQs. ఓకేనా, సో లాస్ట్ లో ఉంటాయి, డు నాట్ వరీ.
ఓకే ఓకే సెకండ్ పీరియడ్ లో లిథియం, బెరీలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్ అండ్ నియాన్. సో వీటిలో హైయెస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ చూసుకున్నారు అనుకోండి, ఏంటవి? బెరీలియం స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్, నైట్రోజన్ స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్, నియాన్ స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్. అవునా? సో ఇక్కడ ఆర్డర్ ఏమవుతుంది అంటే లోయెస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ ఆర్డర్ రాసుకుంటూ వెళ్తే ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది? నియాన్. నియాన్ కి కదా హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ, ఎందుకంటే అది వెరీ వెరీ స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్. నియాన్ తర్వాత బెరీలియం, బెరీలియం తర్వాత నైట్రోజన్. సో నైట్రోజన్ అయిపోయింది, బెరీలియం అయిపోయింది అండ్ నియాన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏమి మిగిలాయి? లిథియం, అవన్నీ ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ విల్ బి బోరాన్ తర్వాత లిథియం. చూడండి ఇక్కడ బోరాన్ తర్వాత లిథియం. ఆఫ్టర్ లిథియం యు విల్ బి హ్యావింగ్ ఏమున్నాయి? కార్బన్, ఆక్సిజన్ అండ్ ఫ్లోరిన్. సో దిస్ ఇస్ ద ఆర్డర్ ఇన్ సెకండ్ పీరియడ్. Okay, this is the order in second period. This will be the order. Okay, when you are talking about group, చూడండి Z effective తగ్గుతుంది కాబట్టి గ్రూప్ లో అటామిక్ సైజ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అన్న వాల్యూస్ తగ్గుతాయి, బికాజ్ ఇట్స్ డిపెండెంట్ అపాన్ ద సైజ్. అయితే ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ థర్డ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్ చూసారనుకోండి, థర్డ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్ కి గ్రేటర్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ దాన్ సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ థర్డ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్ విల్ బి మోర్ దాన్ సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇది చూడండి, సల్ఫర్, సెలీనియం, టెల్యూరియం అండ్ పొలోనియం. దీనికి ఆర్డర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది ఇలానే గుర్తుంచుకోవండి. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆర్డర్, ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆర్డర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సల్ఫర్, సెలీనియం, టెలూరియం అండ్ తర్వాత ఆక్సిజన్ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్డర్. సిమిలర్లీ గ్రూప్ 17 గ్రూప్ 16 కి కంపేర్ చేస్తే ఆల్వేస్ 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 గ్రూప్ 17 విల్ హ్యావ్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ దాన్ గ్రూప్ 16. అంటే మీరు కంపారిజన్ లో ఇచ్చారు అనుకోండి, మ్యామ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయా వజ్రశ్రీ? అయ్యో నాన్న, ఈ చాప్టర్ లో మనకి మోస్ట్లీ ఉండేవి ఎక్సెప్షన్స్. ఎక్సెప్షన్స్ మీద క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఓకే, చూడండి గ్రూప్ 17 కి ఎప్పుడు హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ దాన్ గ్రూప్ 16. మీకు క్వశ్చన్స్ లో ఎప్పుడన్నా సరే ఏ ఎలిమెంట్స్ అయినా గ్రూప్ 16 ఎలిమెంట్స్, ఏదైనా గ్రూప్ 16 ఎలిమెంట్స్, గ్రూప్ 17 ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చారనుకోండి, రిమెంబర్ గ్రూప్ 17 కి ఏంటి? గ్రూప్ 17 కి ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఉంటుంది. గ్రూప్ 17 విల్ హ్యావ్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ దాన్ గ్రూప్ 16. మర్చిపోవద్దు. ఓకే, ఇంకా ఉన్నాయి ఆర్డర్స్. చూడండి, నైట్రోజన్ అండ్ ఫాస్ఫరస్ హ్యావ్ లో ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ. ఎందుకు? డ్యూ టు స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్. డ్యూ టు స్టేబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, హాఫ్ ఫిల్డ్ అండ్ full filled configurations valla nitrogen and phosphorus will have more electron affinity. Okay, even order this one also you have this kada, boron, aluminium, gallium, indium and thallium. ఇవి ఉన్నాయా 13th group elements. ఈ 13th group elements మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం? as you move from top to bottom size పెరుగుతుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ తగ్గాలి కాబట్టి expected order is boron greater than aluminium greater than gallium greater than indium greater than thallium. ఇది మనం అనుకునే ఆర్డర్, కానీ ఇది ఉండదు. ఓకే, ఇక్కడ instead what will happen is first you will be having boron, తర్వాత thallium ఉంటుంది, తర్వాత gallium ఉంటుంది. First will be boron, then thallium, then gallium, తర్వాత ఈ రెండు మిగిలింది అల్యూమినియం అండ్ ఇండియం. ఇది యాక్చువల్ ఆర్డర్. మీరు నన్ను అడగచ్చు, మేడం ఎందుకు ఇలా మారిపోయింది, అదే ఉండొచ్చు కదా అంటే
ఇక్కడ థాలియంకి లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్. ఏంటి? లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్. గ్యాలియంకి ఏంటి? గ్యాలియం విల్ హ్యావ్ ట్రాన్సిషన్ కాంట్రాక్షన్. ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్ కదా, ట్రాన్సిషన్ కాంట్రాక్షన్. సో మీరు ఈ ఆర్డర్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఓన్లీ ఇక్కడ థాలియం విల్ హ్యావ్ మోర్, బోరాన్ ఫస్ట్, తర్వాత థాలియం, తర్వాత ట్రాన్సిషన్ కాంట్రాక్షన్ గ్యాలియం. నెక్స్ట్ ఆర్డర్ సిమిలర్, అల్యూమినియం, ఇండియం, అంతే. ఓకే, this is how your electron affinity will be looking like in your 13th group. ఓకే, ఈవెన్ గ్రూప్ 14 లో కూడా ఇట్లానే ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంది, చూసుకోండి. సో యాజ్ ఆఫ్ మెన్షన్ దిస్ ఆల్రెడీ, ఇది 13th గ్రూప్. ఇక్కడ చూడండి 14th గ్రూప్ లో కూడా సిమిలర్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఇక్కడ టిన్ లెడ్. ఒరిజినల్ గా మనం ఏమనుకుంటాం? కార్బన్ మోర్ దాన్, సిలికాన్ మోర్ దాన్, జర్మానియం, తర్వాత టిన్, తర్వాత లెడ్ అనుకుంటాము. కానీ వాట్ హ్యాపన్స్ హియర్ ఇస్ కార్బన్ గ్రేటర్ దాన్, సిలికాన్ గ్రేటర్ దాన్, లెడ్ గ్రేటర్ దాన్, తర్వాత టిన్ అన్నది వస్తుంది. సో లెడ్ ఎందుకు ముందుకు వచ్చింది? ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ అగైన్ లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్. మరి టిన్ ఎందుకు లాస్ట్కి వెళ్ళింది? సేమ్. సో లాంథనైడ్ కాంట్రాక్షన్, ట్రాన్సిషన్ కాంట్రాక్షన్ వల్ల ఇవి ఉంటాయి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ థింగ్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇన్ ఏంటి ఎలక్ట్రాన్ affinity. Next parameter after this is fourth one, which is electronegativity. Entadi electronegativity. So electronegativity lo emautundi ante, so electronegativity ante enti, oka atom electron ni attract cheskune capacity, you know how good an atom is able to attract electrons is called as electronegativity. So ikkada kuda same, suppose there is a bond between H and Cl. Cl ki ekku electronegativity, that is coming to the right of the periodic table. Avuna? Aithe chudandi, right side of the periodic table ki adi ekku electronegativity undi ante electron density chlorine వైపు వెళ్తుంది. అంటే chlorine electron ni లాగేస్తుంది. సో దిస్ విల్ బి గెటింగ్ పార్షియల్ నెగటివ్ చార్జ్ అండ్ దీనికి పార్షియల్ పాజిటివ్ చార్జ్ విల్ బి కమింగ్. ఓకే, సో డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకోండి. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్ట్ చేయడం. ఎలక్ట్రాన్ నెగటివిటీ అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్ ని అట్రాక్ట్ చేయడం. దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్. ఓకే, రెండాట్ల మధ్య డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకోండి. ఇది ఎలక్ట్రాన్ ని యాక్సెప్ట్ చేయడం, యాక్సెప్టింగ్ ఎలక్ట్రాన్. ఎలక్ట్రాన్ నెగటివిటీ అంటే జస్ట్ అట్రాక్ట్ చేయడమే దాని పని, ఇది అకామిడేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇది జస్ట్ అట్రాక్ట్ ఎలక్ట్రాన్. మనం ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఎప్పుడు ఐసోలేటెడ్ గ్యాషియస్ ఆటమ్ లో మాత్రమే మాట్లాడతాం. ఓన్లీ ఐసోలేటెడ్ ఆటమ్ లో మాత్రమే ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అన్నది ఆర్డర్ ఉంటుంది. కానీ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉంది అంటే కోవలెంట్ బాండ్ ఉంటుంది ఆ మాలిక్యూల్లో, కోవలెంట్ బాండ్ ఉంటుంది ఆ మాలిక్యూల్లో. ఓకే, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ అ రిలేటివ్ వాల్యూ, ఒక దాంతో కంపేర్ చేస్తే దీనికి ఎక్కువ అని. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అన్నది ఇస్ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ, ఎందుకంటే మనం యూనిట్స్ కూడా చదువుకున్నాం, ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ పర్ ఆటమ్ ఇట్లా. సో విత్ దిస్ విల్ హ్యావ్ అ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ. సో వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ electronegativity? Let's see. So factors affecting electronegativity. First one, size of the atom. Electronegativity is inversely proportional to the size. అంటే size ఎక్కువ ఉంటే electronegativity తక్కువ ఉంటుంది. So it is inversely proportional. And electronegativity is directly proportional to effective nuclear charge. Obviously, avuna electron ni attract chese capacity ante more nuclear charge unte definitely more electronegativity. Avuna,
చార్జ్ ఆన్ ద రేడియస్ కూడా, చార్జ్ ఆన్ ద రేడియస్ అంటే సపోజ్ x+2 ఉందనుకోండి, x+7 ఉందనుకోండి, x+3 ఉందనుకోండి, దేనికి చార్జ్ పెరిగే కొద్దీ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆల్సో విల్ ఇంక్రీజ్. అయ్యో okay, so if the charge increases electronegativity kuda perugutundi. So charge on the cation is also important. So electronegativity is directly proportional to positive charge on the cation, positive charge on the cation. Okay, మర్చిపోద్దు. అదే anion గురించి మాట్లాడారు అనుకోండి, anion కైతే inversely proportional to negative charge on anion, negative charge on anion. Okay, so electronegativity is directly proportional to positive charge of a cation and inversely proportional to negative charge on an anion. So ఇది order, ఈ order కూడా మర్చిపోకూడదు, ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, హైబ్రిడైజేషన్ లో కూడా మాట్లాడితే one more factor, ఎంత number 3, I've added, third one is charge, fourth one is hybridization. కెమికల్ బాండింగ్ అనే చాప్టర్ లో చెప్పినప్పుడు కూడా చెప్పా, పర్సెంటేజ్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ పెరుగుతుంది, అంటే sp will have more electronegativity than sp2 than sp3. Okay, so you have to take care of your hybridization also. Next, trends. So electronegativity trends ఎలా ఉంటాయి? How does this electronegativity keep changing? So when I talk in a period, so అంటే లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ పెరుగుతుంది, ఎందుకు? z ఎఫెక్టివ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి. అదే గ్రూప్ లో టాప్ టు బాటమ్ వెళ్ళారనుకోండి, electronegativity will decrease. ఓకే, అయితే ఇందులో కొన్ని ఈ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీలో ఒక ఆర్డర్ ఉంది. ఓకేనా, దిస్ ఆర్డర్ కొంచెం గుర్తుంచుకోవడానికి ట్రై చేయండి వాల్యూస్ తో, దిస్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్. ఇది ఒక ట్రిక్ లాగా అనుకోండి, ఐ విల్ బి గివింగ్ యూ అన్ ఆర్డర్. ఓకే, దేనికి ఎక్కువ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అని, సో దట్ దాన్ని బట్టి మీరు క్వశ్చన్స్ లో బాండ్ బ్రేకింగ్ మనకి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో కూడా యూజ్ అవుతుంది, అంటే ఏ బాండ్ కి ఎంత ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అన్నది యుల్ బి ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ఈజీలీ. ఓకే, సో ఓకే, సో ఆ ఆర్డర్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఫ్లోరిన్. ఓకే, ఫ్లోరిన్ కి ఎక్కువ, ఫ్లోరిన్ తర్వాత ఆక్సిజన్, తర్వాత క్లోరిన్, తర్వాత నైట్రోజన్. ఫ్లోరిన్, ఆక్సిజన్, క్లోరిన్, నైట్రోజన్, తర్వాత బ్రోమిన్, అయోడిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, సల్ఫర్, కార్బన్. అప్పుడే రాయొద్దు, నేను దీంట్లో మార్చుతాను. ఓకేనా, అయోడిన్ తర్వాత సల్ఫర్ తర్వాత కార్బన్ తర్వాత ఫాస్ఫరస్ అండ్ హైడ్రోజన్. ఇది జనరల్ గా గుర్తుంచుకోండి ఆర్డర్. ఓకే, దీంట్లో చేంజెస్ ఉన్నాయి, నేను మారుస్తాను, ఇప్పుడు అరేంజ్ చేస్తాను. చూడండి ఏంటది, ఫ్లోరిన్, ఆక్సిజన్, క్లోరిన్, నైట్రోజన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, సల్ఫర్, కార్బన్, ఫాస్ఫరస్ అండ్ దెన్ హైడ్రోజన్. ఓకేనా, అయితే ఇక్కడ వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ chlorine, nitrogen, iodine, sulfur, carbon, phosphorus and hydrogen. Chlorine ki nitrogen ki almost similar electronegativity untundi. Iodine, sulfur, carbon ki similar electronegativity. Phosphorus, hydrogen ki similar electronegativity untundi. Electronegativity order. Okay, similar electronegativity untundi. So deentlo if I want to write the values, ఓకే, వెరీ ఈజీ. ఫస్ట్ చూసుకోండి, హైయెస్ట్ కదా 4 తో స్టార్ట్ చేయండి, హైయెస్ట్ కదా 4 తో స్టార్ట్ చేయండి, తర్వాత 3.5 డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి, 4, 3.5, ఈ రెండాటికి సేమ్ కదా 3, 3, తర్వాత
2.8. ఓకే, తర్వాత మళ్ళీ డిక్రీజ్ చేయండి 2.5, ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ అగైన్ 2.5, 2.5. లాస్ట్ ఫాస్ఫరస్ హైడ్రోజన్ ఇవి ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు 2.1 and 2.1. ఇది గుర్తుంచుకోండి. ఏంటది? ఫ్లోరిన్, ఆక్సిజన్, క్లోరిన్, నైట్రోజన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, సల్ఫర్, కార్బన్, ఫాస్ఫరస్ అండ్ హైడ్రోజన్. ఈ వాల్యూస్ చూసుకోండి. ఓకే, మెటల్స్ ఎప్పుడు ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ విల్ బి లెస్ దాన్ 1. ఇవి నాన్ మెటల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో హైయెస్ట్ ఏంటి? ఫ్లోరిన్. హైయెస్ట్ ఇస్ ఫర్ ఫ్లోరిన్. ఫ్లోరిన్ తర్వాత ఆక్సిజన్, క్లోరిన్. క్లోరిన్ నైట్రోజన్ కి సిమిలర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ 3. బ్రోమిన్, అయోడిన్, సల్ఫర్, కార్బన్, ఫాస్ఫరస్ అండ్ హైడ్రోజన్. ఇది గుర్తుంచుకోండి. దిస్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆర్డర్. దిస్ విల్ బి like a weapon for you when you're solving questions. Okay, marchipoddu, very important. Next, let us see the applications of electronegativity. So what are the applications of electronegativity? Applications of electronegativity. Electronegativity valla manaku ochindi enti ante, first of all, even nomenclature kuda, నామన్క్లేచర్ అంటే కాంపౌండ్స్ ని మనం నేమ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉంది అనుకోండి, విల్ బి యూజింగ్ ద సఫిక్స్ ఐడ్. అవునా? సపోజ్ బ్రోమిన్, క్లోరిన్ ఉంది. ఈ కాంపౌండ్ ఎలా నేమ్ చేస్తాం? దేనికి ఎక్కువ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ? ఆబ్వియస్లీ క్లోరిన్ కి ఎక్కువ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. సో దీనికి సఫిక్స్ వాడాలి ఐడ్. సో దిస్ విల్ బి క్లోరైడ్. దీని పేరు ఏమవుతుంది? ఓన్లీ బ్రోమోక్లోరైడ్. ఓకే, ఎక్కువ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉండడం వల్ల నామన్క్లేచర్ కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. చూడండి, బ్రోమోక్లోరైడ్. సిమిలర్లీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద కోవలెంట్ బాండ్. దీనికి ఒక ఫార్ములా ఉంది. పర్సెంటేజ్ అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఒక ఫార్ములా ఉంది. అదేంటి అంటే 16 into x minus xb plus 3.5 into x minus xb whole square. This is formula. 16 into xa minus xb plus 3.5 into xa minus xb whole square. మరి ఇక్కడ xa ఏంటి, xb ఏంటి అంటే xa is electronegativity of A. XB is electronegativity of B. Electronegativity values use చేసుకొని we can talk about percentage ionic character. అయితే ఈ XA minus XB ఏదైతే ఉందో, XA minus XB ఏదైతే ఉందో, if it is greater than or equal to 2.1 ఉంది అనుకోండి, then ఆ particular bond ని will say that దీనికి more than 50% ionic character ఉంది. Ionic percentage is greater than 50% అని అర్థం. సో ionic character greater than 50% ఉంటే ఏం బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది? It forms ionic bond. Okay. Madam, Pauling scale, Mulliken scale important. Pauling scale, Mulliken scale గుర్తుంచుకోకుండా ఇది ఒక్క ఆర్డర్ గుర్తుంచుకో. This is also almost which I have made an essence from Pauling's and Mulliken scale only. So అదేం గుర్తుంచుకోకర్లేదు, ఈ ఆర్డర్ అవుట్ గుర్తుంచుకుంటే చాలు. ఓకేనా? నేను అవి అంత సెపరేట్ గా నేర్చుకోకుండా ఉండాలి అని ఐఎమ్ మేకింగ్ సింప్లిఫైడ్ వే ఫర్ యూ. ఓకేనా? Nandu, Nandini, I'm listening the class. Wonderful, dear. Me, XA minus XB greater than 2.1 అయితే then ionic bond. So that. So XA minus XB is greater than 2.1. అప్పుడు ionic bond అంటాం. ఒకవేళ ఈక్వల్ టు సైన్ పెట్టాను. ఒకవేళ XA minus XB less than 2.1 అనుకోండి, అంటే ionic character is less than 50%. అంటే ఏ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది? కోవలెంట్ బాండ్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ విల్ ఫార్మ్ covalent bond. So electronegativity is also determining which bond will be formed in the molecule.
Okay. Next, third one, bond strength. బాండ్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు. ఓకే, బాండ్ స్ట్రెంత్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్. అంటే నీకు ఇచ్చిన కాంపౌండ్ ఒకటి లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్, ఒకటి రైట్ ఆఫ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ ఉంది అనుకోండి, అంటే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ అంటే దట్ బాండ్ ఇస్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ బాండ్. సో స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది బాండ్ ఇస్ మోర్, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే. సో బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్. అందుకే HF is stronger than HCl is stronger than HBr is stronger than HI. Okay. Even next one, metallic and non-metallic character. Metallic and non-metallic character లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ హై ఉంటే అది దేని కింద బిహేవ్ చేస్తుంది? ఇట్ బిహేవ్స్ యాజ్ అ నాన్ మెటల్. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ లో ఉంటే ఇట్ బిహేవ్స్ యాజ్ అ మెటల్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ సే. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ డిపెండెంట్ అపాన్ యువర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. గుర్తుంచుకోవాల్సినవి ఏంటి అంటే, ఇందులో గుర్తుంచుకోవాల్సినవి ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ cesium is almost equal to francium. Electronegativity of cesium is almost equal to electronegativity of francium. ఏంటి అంటే షెల్ పెరుగుతుంది, బట్ యునో ఎంత పెరుగుతుంది అంటే 3.2 పెరుగుతుంది, అది సెకండ్ ఆటమ్ ద్వారా బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది. సో ఆల్మోస్ట్ బ్యాలెన్స్ అయిపోవడం వల్ల ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ విల్ బి సిమిలర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫ్లోరిన్. క్లోరిన్ కి చూడండి, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఫ్లోరిన్ కి ఎక్కువ క్లోరిన్ కన్నా, కానీ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ క్లోరిన్ కి ఎక్కువ ఫ్లోరిన్ కన్నా. ఇది ఓన్లీ ఎలక్ట్రాన్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, ఇది ఎలక్ట్రాన్ ని అకామిడేట్ చేస్తుంది, యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. దర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ క్లోరిన్ కి ఎక్కువ ఫ్లోరిన్ కన్నా, బట్ ఎలక్ట్రాన్ నెగటివిటీ ఫ్లోరిన్ కి ఎక్కువ క్లోరిన్ కన్నా. గ్యాలియం కూడా, గ్యాలియం ఇస్ మోర్ దాన్ అల్యూమినియం. గ్యాలియం కి ఎందుకు ఎక్కువ? ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్ కాంట్రాక్షన్, బికాస్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్ contraction. So these are the few things which you have to remember in electronegativity. Okay na? Next, కొన్ని amphoteric oxides గుర్తుంచుకోండి. amphoteric అంటే both acidic nature and basic nature చూపించే oxides. అవి ఏంటి అంటే మీకు తెలిసింది కొన్ని ఉన్నాయి. ఏంటి? బెరిలియం ఆక్సైడ్ కానీ, Al2O3 అంటే అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ కానీ, జింక్ ఆక్సైడ్ కానీ, టిన్ ఆక్సైడ్ కానీ, లెడ్ ఆక్సైడ్ కానీ, ఇవన్నీ amphoteric in nature ఎక్సెట్రా. న్యూట్రల్ ఆక్సైడ్స్ అంటే కార్బన్ మొనాక్సైడ్ కానీ, వాటర్ కానీ, NO కానీ, N2O కానీ, ఇవన్నీ న్యూట్రల్ ఆక్సైడ్స్. ఇవన్నీ న్యూట్రల్ ఆక్సైడ్స్. ఓకే, ఒకవేళ మీకు ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ స్కేల్లో మీకు వాల్యూస్ గుర్తుంచుకోమని చెప్పాను కదా, ఒకవేళ మీకు ఫార్ములా కావాలి అంటే జస్ట్ యాడింగ్ ద ఫార్ములా హియర్. మిలికెన్ స్కేల్ అండ్ పాలింగ్ స్కేల్ సో మిలికెన్ స్కేల్లో ఫార్ములా ఏంటి అంటే వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ionization energy, x value will be ionization potential plus electron affinity by 2. So Mulliken scale lo, if you are finding this is the scale for electronegativity scale. So Mulliken scale formula enti x equal to IP plus EA by 2. So basically units em undav, univalent atoms gurinchi maatladtam. ఒకవేళ IP and EA రెండు ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో ఉన్నాయి అనుకోండి, then XP equal to IP plus EA by 5.6. ఇది ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ లో.
IP and EA in electron volt ఉంటే IP plus EA by 5.6. ఓకే, రెండాటికి రిలేషన్ అడిగితే XP ఈక్వల్ టు XM by 2.8. Pauling scale is equal to Mulliken scale by 2.8. ఓకే, ఇది Pauling scale. ఇది Pauling scale. సో ఇది XM. సో Mulliken scale అంటే ఏంటి? IP plus EA by 2. Pauling scale రెండు ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ లో ఉంటే IP plus EA by 5.6. రెండాటిల రిలేషన్ ఏంటి? XP ఈక్వల్ టు XM by 2.8. ఓకే, ఒకవేళ అన్ని 2 కిలో జౌల్స్ లో ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు XP విల్ బి ఈక్వల్ టు IP plus EA by IP plus EA by IP plus EA by 544. IP and EA in kilojoule per units. ఉంటే IP plus EA by 544. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ సమ్ యూనిట్స్. ఓకే, ఒకవేళ పాలింగ్ స్కేల్లో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ రాద్దాము అనుకుంటే ఓకే, ఇంకొక ఈక్వేషన్ ఉంది, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు అదేంటి అంటే XA మైనస్ XP ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.208 రూట్ ఆఫ్ డెల్టా AB. ఇది ఒక ఈక్వేషన్ కూడా ఉంది. సో ఇక్కడ XA ఏంటి, XB ఏంటి? XA అంటే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ A, XB అంటే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ B. ఇది మీకు తెలిసిందే, అవునా? ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ A, ఎలక్ట్రాన్ నెగటివిటీ ఆఫ్ B. డెల్టా AB అంటే బాండ్ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్. ఇదేంటి? బాండ్ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్. ఇది కిలోజూల్ పర్ మోల్, అందుకే 0.208 అన్న వాల్యూ వచ్చింది. సో అది బాండ్ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్. ఓకే, ఓకే, అర్థమైందా? ఇదే సేమ్ ఈక్వేషన్ ని 0.107 రూట్ డెల్టా AB అనుకోండి. దిస్ ఇస్ కిలోజూల్ పర్ మోల్. దిస్ విల్ బి కిలో క్యాలరీ. ఓకే, సో ఇవి ఒక సింపుల్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే, మర్చిపోద్దు. సో దీస్ ఆర్ ఫ్యూ ఈక్వేషన్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? క్లియర్? మేడం ఎలక్ట్రోనెగటివిటీలో అప్లికేషన్స్ చెప్తారా? అయ్యో, మనం ఇప్పుడు దాకా చూసిన అవే అప్లికేషన్సే. ఇదిగోండి అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఈఎన్ఏ చెప్పా, చూసుకో, ఇవన్నీ అవే. Vajrashi, ఒకసారి చూడనా? I think you have missed for a few minutes. If you go back, you can understand. All right? Okay. Next. Valence and oxidation state. మీకు valency oxidation state అంటే బేసికల్లీ మనకి maximum valence అంటే గ్రూప్ నంబర్. maximum valency అంటే గ్రూప్ నంబర్. గ్రూప్ నెంబర్ ఎంత ఉంటే దానికి అది maximum valency. ఒకవేళ మినిమం valency అడిగాడు అనుకోండి, is equal to 8 minus group number. Okay, these are the two things anamata. So maximum valency ante group number, minimum valency ante 8 minus group number. Aithe oxidation state ante due to the difference in the electronegativity ఆ particular atom మీద వచ్చే charge ని oxidation state అంటాం. ఈ oxidation state మనకి పాజిటివ్ ఉండొచ్చు, నెగటివ్ ఉండొచ్చు, లేదా ఫ్రాక్షనల్ కూడా ఉండొచ్చు. మన కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ ఎలా అయితే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో సేమ్. ఇట్ క్యాన్ బి పాజిటివ్, ఇట్ క్యాన్ బి నెగటివ్, ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి ఫ్రాక్షనల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, ఇనర్ట్ పేర్ ఎఫెక్ట్. ఇనర్ట్ పేర్ ఎఫెక్ట్. ఇనర్ట్ పేర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? సో
సో బేసికలీ మనకి p బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ విత్ హయ్యర్ అటామిక్ నంబర్, p బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ higher atomic number like gallium, indium, tin, lead, gallium, indium, tin, lead, arsenate, stibnite, bismuth ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, వీటికి p బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లో హయ్యర్ అటామిక్ నంబర్ ఉంది. ఓకే, సో ఈ ఎలిమెంట్స్ కి what happens is due to the higher atomic number they will be showing variable oxidation states. అంటే ఇక్కడ మనకి హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఒకటి ఉంటుంది, లోవర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంటుంది. జనరలీ వి నో దట్ కదా. సో ఈ లోవర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు దే ఆర్ షోయింగ్ వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఒక హైయర్ వాల్యూ ఉంటుంది, ఒక లోవర్ వాల్యూ ఉంటుంది. లోవర్ వాల్యూ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్. గుర్తుంచుకోండి, హయ్యర్ అటామిక్ నంబర్ p బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లో హయ్యర్ అటామిక్ నంబర్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కి ఏముంటుంది? లోవర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ ఆల్వేస్ మోర్ స్టేబుల్. ఓకేనా? ఎందుకు అంటే ఇక్కడ లోవర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో NP ఉన్న ఆర్బిటాల్స్ మనకి NS-NP కదా కాన్ఫిగరేషన్. ఇందులో NP లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే బాండ్ ఫార్మేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. NS ఎలక్ట్రాన్స్ పార్టిసిపేట్ చేయవు లోవర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. NP మాత్రమే చేయడం వల్ల లోవర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అన్నది వస్తుంది. సో ఆ NS2 ఎలక్ట్రాన్స్ రిలక్టెంట్ అవ్వడమే ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇనర్ట్ పేర్ ఎఫెక్ట్. సో లోవర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు group number minus 2. Lower oxidation state is equal to group number అంటే మళ్ళీ మీరు 13 to 14 వేసేస్తారు. Group oxidation state minus 2. ఓకే, సో అదే హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, NS అండ్ NP రెండు అకామిడేట్ అవుతాయి. NS అండ్ NP రెండు బాండ్ ఫార్మేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. సో హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అంటే but your group number. So group number will be your highest oxidation state. Okay, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కొన్ని మన ఎలిమెంట్స్ రాస్తున్నా. బోరాన్, అల్యూమినియం, గాలియం, ఇండియం, థాలియం. సో బోరాన్ ఫ్యామిలీలో హైయెస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఏంటి? వి నో దట్ ఇట్ ఇస్ +3. అవునా? సో ఇవన్నీ +3. ఓకే, డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చినప్పుడు వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎలా వస్తుంది? హయ్యర్ లోవర్ వస్తుంది. లోవర్ ఇస్ గ్రూప్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ -2. సో గ్రూప్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత? +3. -2 అంటే ఎంత? +1. సో హయ్యర్ ఎలిమెంట్స్ కి +1 ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. ఈ +1 లో విచ్ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్ అంటే +1 ఇస్ మోర్ స్టేబుల్. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు నేను థాలియం +1, థాలియం +3 ఏది ఎక్కువ స్టేబుల్ అంటే +1 ఇస్ మోర్ స్టేబుల్ డ్యూ టు ఇనర్ట్ పేర్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను థాలియం ఇదిగో థాలియం +3+1 లో ఏది ఎక్కువ స్టేబుల్? +1 ఇస్ మోర్ స్టేబుల్. ఓకే, లోవర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్. ఇండియం ఉంది. ఇండియం ఏంటి? +3+1 ఏది ఎక్కువ స్టేబుల్? +1 ఇస్ మోర్ స్టేబుల్. ఓకే, సిమిలర్లీ కార్బన్ ఫ్యామిలీలో, నైట్రోజన్ ఫ్యామిలీలో కూడా అట్లనే ఉంటాయి. టిన్ ఉంది. టిన్ +2+4 కార్బన్ ఫ్యామిలీ 2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 4 - 2 ఉంటుంది కదా, 2 4. ఇందులో Sn+2 ఇస్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ Sn+4. బిస్మత్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, బోరాన్ బిస్మత్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, నైట్రోజన్ ఫ్యామిలీలో +3+5 ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. ఇందులో +3 విల్ బి మోర్ స్టేబుల్ దాన్ +5. అర్థమైందా? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇనర్ట్ పేర్ ఎఫెక్ట్. మర్చిపోద్దు. నెక్స్ట్, ఎలక్ట్రోపాజిటివిటీ. ఏంటది? ఎలక్ట్రోపాజిటివిటీ. సో ఎలక్ట్రోపాజిటివిటీలో ఏమవుతుంది అంటే మనకి తెలుసు
electropositivity is directly proportional to atomic size. Avuna? And ante electropositivity is inversely proportional to ionization potential. Directly proportional to metallic nature of element. Directly proportional to metallic nature of the element and inversely proportional to non-metallic nature. Electropositivity ఎప్పుడు అంటే high electropositive nature ఉంది అంటే ions will be ions of strong electropositive alkali metals అనుకుంటే అసలు హైడ్రాలసిస్ లో ఇన్వాల్వ్ కూడా. ఓకే, మోస్ట్ electropositive element అంటే highly metallic element, high metallic element in the periodic table అంటే high metallic element ఏంటి అంటే cesium. And high electronegativity అంటే నాన్ మెటాలిక్ నేచర్ హైయెస్ట్ ఉంది అంటే అది ఫ్లోరిన్. cesium and fluorine. Okay, and then diagonal relationship. Diagonal relationship. So diagonal relationship ఏంటి అంటే బేసికలీ డయాగ్నల్ గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మధ్య సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నాయి. అంటే సపోజ్ ఐ హావ్ లిథియం, బెరిలియం, బోరాన్ అండ్ కార్బన్. అలాగే ఐ హావ్ సోడియం, మెగ్నీషియం, అల్యూమినియం అండ్ సిలికాన్. అవునా? అయితే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే సిమిలారిటీ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. లిథియం మెగ్నీషియం కి సిమిలర్, బెరిలియం అల్యూమినియం కి సిమిలర్, బోరాన్ సిలికాన్ కి సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. చూడండి, గుర్తుంచుకోండి, డయాగ్నల్ రిలేషన్షిప్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మన సెకండ్ పీరియడ్, థర్డ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ లో ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ చూడండి, లిథియం, బెరిలియం, బోరాన్, కార్బన్, సోడియం, మెగ్నీషియం, అల్యూమినియం అండ్ సిలికాన్. ఇక్కడ లిథియం మెగ్నీషియం కి సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, బెరిలియం అల్యూమినియం కి సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, బోరాన్ సిలికాన్ కి సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. This question is very important. Diagonal relationship. అయితే ఎందుకు అంటే ఈ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కి ఇవన్నీ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ స్మాల్ సైజ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? అండ్ పోలరైజింగ్ పవర్ కూడా ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ గా ఉండడం వల్ల ఇది ఇలా ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. ఓకే, this is very important. Okay, diagonal relationship. Now we come to the end of the chapter, but before that, one more trick which I would like to tell you, because I have seen few previous year questions where I have seen that వాళ్ళు ఏం అడుగుతారు అంటే ఒక పర్టికులర్ అటామిక్ నంబర్ ఇచ్చేస్తారు, హైయెస్ట్ అటామిక్ నంబర్, ఇది పీరియాడిక్ టేబుల్ లో ఎక్కడ ఉంటుంది అని అడుగుతారు. ఓకే, సో అలా అడిగినప్పుడు there is a trick. ఓకేనా? సో ఇది 1 to 118 ఎలిమెంట్స్ కి మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఒకవేళ మీకు ఇచ్చిన అటామిక్ నంబర్ 1 to 57 లో ఉంటే, ఓకే, దెన్ గ్రూప్ నంబర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ వాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, అప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి. ఇఫ్ వాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ గ్రేటర్ దాన్ 2 అనుకోండి, ఓకే, దెన్ అంటే అండ్ period is equal to 2 or 3. When period is equal to 2 or 3, valence electrons is greater than 2, then group number is equal to valence electron plus 10. So దీని నుంచి మీరు గ్రూప్ నంబర్ అనేది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసేయచ్చు. ఓకే, ఒకవేళ 58 to 71 and 90 to 103 ఇది F బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. 58 to 71 and 90 to 103 F బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏ గ్రూప్ లో ఉంటాయి, గ్రూప్ 3. గ్రూప్ ఐడెంటిఫై చేయడం ఇలా, ఇచ్చిన అటామిక్ నంబర్ 58 to 71, 90 to 103 లో ఉంటే యూ హ్యావ్ టు చెక్ దిస్. ఏంటది, గ్రూప్ నంబర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 3. ఒకవేళ 70 to 89 and 104 to 118, 70 to 89 and 104 to 118, ఇక్కడ ఈ పార్ట్ ఉంది కదా,
ఈ ఎలిమెంట్స్ కి ఏంటి అంటే సేమ్ గ్రూప్ విల్ బి ఈక్వల్ టు valence electrons. Group will be equal to valence electrons. ఇక్కడ if your valence electrons is greater than or equal to 18, valence electrons greater than or equal to 18 ఉంది అనుకోండి, then your group number will be equal to valence electron minus 14. ఓకే, valence electron minus 14. అయితే దీనికి ఉన్నది ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ రాస్తున్నా ఈ పర్టిక్యులర్ ట్రిప్ ఫాలో అవ్వడానికి ద ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్ విచ్ వీ హ్యావ్ ఇస్ హీలియం ఒకటే. ఇది పీరియడ్ 1 లో ఉంటుంది, గ్రూప్ 18 లో ఉంటుంది. అండ్ ఒకవేళ ఫర్ 3 digits అటామిక్ నంబర్ ఇక్కడే రాస్తాను, ఫర్ 3 digits atomic number. 3 digits atomic number అంటే group number will be equal to last 2 digits of atomic number. ఓకే, ఇందులో ఎక్సెప్షన్ నేను నెక్స్ట్ పేజ్ లో చెప్పాను. ఇక్కడ ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంది, అదే హీలియం. ఇది ఓకేనా, అంతే. సో దిస్ ఇస్ ద ట్రిక్. సో ఈజీగా ఒకవేళ మీకు కాంపౌండ్ ఇచ్చారు, ఐ మీన్ ఎలిమెంట్ ఇచ్చారు, అది గ్రూప్ నెంబర్ ఎంత అని అడిగితే ఇలా యూ కెన్ జస్ట్ సీ, చెక్ విత్ ద అటామిక్ నంబర్, దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ విచ్ గ్రూప్ ఇట్ ఇస్ దేర్. ఒకవేళ ఇన్ విచ్ పీరియడ్ అన్నారు అనుకోండి, ఒకవేళ లెట్ us see that if they've asked you, if they've asked you in which period it is existing, okay, in which period it is existing ante the principal quantum number entadi principal quantum number will be equal to the period number or number of subshells in electronic configuration. ఎన్ని సబ్షెల్స్ వచ్చాయో చూసుకోండి. సారీ, సబ్షెల్స్ అన్నారు ఏంటి, షెల్స్. సో ఎన్ని షెల్స్ వచ్చాయో చెక్ చేసుకోండి. ఎన్ని షెల్స్ ఉంటే దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు యువర్ పీరియడ్ నంబర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ట్రిక్. సో దిస్ ఇస్ ద ఎంటైర్ చాప్టర్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. ఈ పర్టికులర్ టాపిక్స్ నేర్చుకోండి. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్? గాయత్రి మ్యామ్, ఈ క్లాస్ జేఈకి సరిపోతుందా? జేఈకి సరిపోతుందా అంటే ఐ వుడ్ సే 90% సరిపోతుంది. ది రిమైనింగ్ 10% కొంచెం యూ హ్యావ్ టు గో ఇన్ డీటెయిల్, అంటే ఇంకా కొంచెం అనమాట. 90% ఇట్ విల్ బి ఇనఫ్ ఫర్ జేఈ ఆల్సో. ఓకే, సో ఆల్ రైట్. సో అయితే మనకి ఈ చాప్టర్ లో PYQs కూడా ఉన్నాయి. ఐ యాడెడ్ ద PYQs. వెయిట్, just give me a second. Yeah, here I have some PYQs. So what I am planning to do is ivanni manakulla PYQs. So these PYQs I'll be notes PDF పెడతారా? Yes my dear, ఈ notes in PDF చేసి పెడతాను. నేను PYQs of this periodic classification of elements ఒక separate video చేస్తాను. Okay, so I'll be taking up one more video for this PYQs. సో అప్పటికి మన కాన్సెప్ట్ అన్నది నేర్చుకొని ఉండండి. సో వాట్ ఎవర్ వి హావ్ స్టడీడ్, ఇఫ్ యు ఆర్ మిస్సింగ్ ఎనీథింగ్ జస్ట్ గో బ్యాక్ టు ద వీడియో, వాచ్ ఇట్ అగైన్. మనకు కావాల్సిన కాన్సెప్ట్ అంతా క్లియర్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ. సో వెన్ వి ఆర్ సాల్వింగ్ ద PYQs, దిస్ హ్యాస్ టు బి ఇన్ యువర్ మైండ్. అర్థమైందా? ఆల్ రైట్, సో ఇది నేర్చుకొని ఉండండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ బి డూయింగ్ ఆర్ PYQs. ఓకే, ఆల్ రైట్, fine then. I'll see you all in the next class. Next class, be ready for your PYQs. Okay, thank you, have a great day.